So now today we will read about the anti-amoebic and anti-protozoal drugs. So antibiotic most of the part toder hoye geche, laster part gulo cholche ekhon. So anti-amoebic and anti-protozoal. Protozoa part has already been done in the microbiology, I think. So you know about the protozoas. So amoeba, amoebiasis. Amoebiasis is one of the most common disease in our country. In our country where the sanitization is poor, where the population is more, and where the drinking water is not filtered in most of the cases. In those cases, there are more and more persons who are being affected with amoebiasis. And this amoebiasis, which is caused by the entamoeba histolytica, can go and can lodge to the different other organs also. So that is the problem. So amoebiasis just not only causes the disease of the gastrointestinal tract, gastrointestinal lumen, but it can also lodge into the other areas of our body. For example, it can lodge in the liver, where it can cause the amoebic liver abscess. It can be lodged within the lungs, even it can be lodged within the brain also. So that can be problematic for the amoebiasis. So amoebiasis is not a very simple disease. So it can be complicated, even death can occur. So it is done by the entamoeba histolytica. You have read about the entamoeba histolytica in the protozoology class in the microbiology, I think. So poor environmental sanitization, low socioeconomic conditions, these are the problems. It is quite endemic in our country. So this is the structure of the entamoeba histolytica. And you know this entamoeba histolytica is basically present in two forms. One is trophozoite and another is cyst. And when we are ingesting cyst from the that is unfiltered water or the unhygienic conditions of the foods, that cyst can be lost and ultimately that can be converted to the trophozoites and the disease is propagated. So basically it is a waterborne pathogen transmitted by the fecal-oral route. Fecal-oral route exists in two forms. Cyst is the dormant form, can survive outside the body. So it can survive within the foods, within the water, etc. And trophozoite are the dividing form. Trophozoite is the dividing form which is non-infective and do not persist outside the body, but it is invasive. That means this trophozoite, when it is present outside the body, it cannot be infect another person's. The infection from one person to another by the fecal-oral route or from the water or food can only be done by the cyst, because the cyst is in the dormant form and can survive outside the body. But the trophozoite is present within the body, that cannot be transmitted, but the problem of the trophozoite is it can invade, what I am talking just previously. So it can invade to other organs. So in other organs and can be lost there, and that leads to amoebiasis in different other organs. So may live as commensals, form cysts that pass on to stool, may form the amoebic ulcers and can cause acute dysentery and chronic amoebic dysentery like vague symptoms, amoeboma, etc. Amoeboma means a round-shaped cyst-like structure can be formed within the organ. So pathogenesis, trophozoites can also enter the bloodstream. So it can invade, it is invasive and travel to other parts, commonly to liver. So amoebic liver abscess is one of the most common complications of this entamoeba histolytica. Sometimes lungs and brain, so it can be lost within the lungs, within the brains also, can cause different abscesses. So this is the same thing, the infective form is the cyst form and the diagnostic stage, so it can be lost anywhere in different organs. And these are the ways by which the pathogenesis of the entamoeba histolytica occurs. That is, first, the cyst, when it is ingested, it is excystation, that is, it comes out from the cyst. Then the trophozoites are formed, then trophozoites are multiplied, multiplication of the trophozoites, and then some form of the trophozoites again can be converted to the cyst that can pass to the stools and can infect others, and the other parts can invade the bloodstream and can be lost to the different organs. So these are the different drugs that can be used for the treatment of the entamoeba histolytica infections. So you can say tissue amebicide and luminal amebicide. Tissue amebicide means if the amoeba is present within the tissue, it can be killed. So these are the drugs that can kill amoeba within the tissues. And luminal means that can kill amoeba within the lumen, gastrointestinal lumen. So most important drugs, that is
that is needed for the amoebiasis is the nitroimidazoles, and within the nitroimidazoles the most important drug is the metronidazole. Apart from metronidazole, there are other nitroimidazoles like tinidazole, secnidazole, ornidazole, satranidazole, etc. So this is the most important drugs. Apart from this, emetine, dihydroemetine, chloroquine. Chloroquine is an antimalarial drug that can also be used here. Luminal amebicide that can kill the amoeba within the lumen itself. These are the drugs like diloxide, fuorate, nitazoxanide, quinadochlor, diiodohydroxyquine, and different antibiotics like tetracycline, paromomycin also. Of this you can see this paromomycin is an aminoglycoside. I have already taken the class. So now coming to the metronidazole. So metronidazole is the most important drug that is needed for the treatment of the entamoeba histolytica infections. Now this metronidazole is effective against the different anaerobes, different anaerobic bacteria, protozoa and microaerophilic bacteria. So mainly it is active against anaerobes. So if you are asked that what are the antibiotic that is active against anaerobes, the first answer will be metronidazole or the other nitroimidazoles. So metronidazole is originally discovered and used for the trichomoniasis infections in 1959. It is a broad spectrum sidereal activity against the different protozoas like entamoeba histolytica, T. vaginalis, Giardia lamblia, etc. So this causes different types. Giardia lamblia causes different diarrheas, different types of the diarrheas. Trichomonas vaginalis causes vaginitis. So this can be caused, this can be treated by the metronidazole. Anaerobic bacteria. So different types of the anaerobic bacteria are susceptible to metronidazole. The most common anaerobic bacteria are the bacterioids, Bacterioids fragilis, Clostridium, Clostridium perfringens, Fusobacterium, Helicobacter pylori. You can remember the Helicobacter pylori causes gastric ulcer or duodenal ulcer. So there will be anti-H. pylori regimen that also incorporates the metronidazole. Campylobacter, Campylobacter jejuni, different types of the anaerobic streptococci. Apart from this, helminths like Dracunculus medinensis that causes guinea worm infection, it is now eradicated, that can be treated by the metronidazole. Until now the resistance to metronidazole is very less, that is quite a good one. Now how this metronidazole acts? So metronidazole acts mainly by entering within the anaerobic bacteria or the protozoa. Anaerobes are mainly susceptible to metronidazole. So they have selective toxicity to anaerobic microorganisms. Metronidazole can enter within the aerobic organisms also, but they cannot kill the aerobic organisms. So in case of anaerobes, there is a system that is specific to anaerobes. This is known as the pyruvate ferridoxin oxidoreductase pathway. This pyruvate ferridoxin oxidoreductase pathway is responsible for the generation of the ATP by oxidative decarboxylation of pyruvate. So this ATP is needed for the survival of the protozoa or the anaerobic bacteria. So what happens? Metronidazole, when it is given, it enters within the bacteria or the protozoa by means of the diffusion. By entering within it, it becomes reductive activation, that is it reduces and becomes activated to nitroradical by certain redox proteins in the mitochondria. So within the mitochondria of these anaerobes or the protozoa, there are some redox proteins that causes reduction of this metronidazole to nitroradicals. And these nitroradicals ultimately acts as a highly reactive electron sink. So electron sink means it just captures electrons and it competes with the biological acceptor sites of the anaerobic organism for the electrons generated by this pathway of the pyruvate reduction. So when it captures the electrons, so ultimately the normal agonist of this pathway cannot act, so that this pyruvate ferridoxin oxidoreductase pathway cannot act on its own, so that the ATP will not be developed. So ultimately it causes reduction of the metronidazole, creates a concentration gradient that drives uptake of more drug. So when it becomes reduces, that becomes a gradient is created. So from the outside to the bacteria or protozoa, more drugs are entered when some of the metronidazole enters within it.
And does it promotes formation of different intermediate compounds? Because the cycle is not complete. Here, as the metronidazole comes, interrupting this cycle, and they acts as electron sink, they causes itself reduces, but the normal, these are the normal proteins that cannot be generated, ATP cannot be generated. So different intermediate proteins or intermediate compounds are formed, and these intermediate compounds ultimately generate some free radicals also. So ultimately these free radicals causes oxidative damage and ultimately destruction of the protozoa or the anaerobic bacteria. So the cytotoxic intermediate particles interact with host cell DNA, resulting in DNA strand breakage and fatal destabilization of the DNA helix. So ultimately destabilization, destruction of the DNA happens. So this is the mechanism of action of the metronidazole. I am just repeating it. So how metronidazole acts? First you have to tell that metronidazole is active against the protozoa and anaerobic bacteria. Apart from this, some microaerophilic bacteria. So what are the examples I have already given? So when the metronidazole is given to a person, it enters within the protozoa or the anaerobic bacteria by diffusion. And when it enters within the bacteria or protozoa, there are certain pathway. This is known as the pyruvate ferridoxin oxidoreductase pathway or PFOR. This PFOR incorporates different proteins and the intermediate products that ultimately generates the ATP, and this ATP is needed for the survival of the bacteria or protozoa. But when this metronidazole comes within the bacteria or protozoa, it ultimately generates a concentration gradient by causing the reductive activation. So it itself reduces, becomes activated. So it generates an electron sink. So it captures the electron, generates a concentration gradient. So more drugs enters within the bacteria, and the different intermediate other proteins are formed instead of the normal pathway, and these proteins ultimately causes development of the different free radicals by oxidative damage. Free radicals destroys the cells, destroys the DNA, it causes DNA breakage, and ultimately the protozoa or bacteria dies. So it is clear how the metronidazole acts. So pharmacokinetics, these are just details is not required. It is only important that it is widely distributed in the body secretions like vaginal secretion, semen, saliva and CSF. That's why it can be used for the treatment of vaginitis, if there is prostatitis, if there is any problems in the mouth, because in the mouth ulcer etc. there will be anaerobic infections. And the CSF, in case of the meningitis, bacterial meningitis, some anaerobes can also be involved. So here also metronidazole can be used. Adverse drug reaction is very less. The most common some nausea, vomiting and metallic taste. Contraindications, it should not be given in the first trimester of pregnancy, neurological disorder, blood dyscrasias and chronic alcoholism. So when the metronidazole is given, usually the patients are advised to not to take alcohol for at least 48 hours because it causes disulfiram-like reactions. You have read about the disulfiram-like reactions in the CNS chapter. So basically the aldehyde is formed, and this aldehyde cannot be reduced, and this aldehyde causes different uncomforting symptoms like flushing, burning sensation, throbbing headache, perspiration, dizziness, vomiting, visual disturbance, mental confusion, fainting, circulatory collapse, etc. So this all causes due to the irreversibly inhibition of the oxidation of the acetaldehyde. So acetaldehyde that is formed from the alcohol cannot be oxidized. So this can happen when the metronidazole is given with the alcohol. That's why you so this is a interactions between the alcohol and the metronidazole. So it's a drug-drug interactions. Where it is used, already we have seen that the amoebiasis, all types of the amoebiasis it is used while it is mild or invasive or the liver abscess in all of the cases. Giardiasis caused by the Giardia lamblia. The metronidazole is used. Trichomonas vaginitis. So vaginitis caused by trichomonas, it is used, it is the drug of choice. Different types of the anaerobic bacterial infections. So anaerobic bacterial infections can occur within the brain, within the different tissues, within the joints, etc. All this can happen. So for the treatment of this, we have to give the other antibiotics plus metronidazole if the anaerobes are incorporated. Pseudomembranous enterocolitis, that is caused by the Clostridium difficile.
Mainly it occurs due to the superinfection. That is, we are using some broad spectrum antibiotics for which the pseudomembranous enterocolitis can happen due to the long term use of these antibiotics. Here we can use the metronidazole. Ulcerative gingivitis, what I am telling, trench mount, the drug of choice is this. So within the mount there are different anaerobes, that's why it is very much effective. And Helicobacter pylori infections, usually the combinations, usually a regimen is used, the regimen of the proton pump inhibitor and different antibiotics. So anti-Helicobacter pylori regimen, it is also important for your exams. You will see that there are different types of the regimens that is needed for the Helicobacter pylori eradication. These are the other nitroimidazoles. You have to just remember the names because the properties are more or less similar, just pharmacokinetically different. Tinidazole, secnidazole, ornidazole, satranidazole. Of this, you can see this tinidazole and ornidazole is very commonly used nowadays. Usually, many infections that incorporates that is needed a combination therapy of antibiotics and some nitroimidazoles. For example, you will see some fluoroquinolones plus some nitroimidazole usually are combined together and they are used. Next, coming to the emetine and dihydroemetine. So these are the mainly alkaloids. Alkaloids, they are obtained from the Cephalis epicanua, and dihydroemetine is a synthetic analog. So these are the alkaloids obtained from the plants. They inhibit the intraribosomal translocation, tRNA amino acid complex, and inhibition of the protein synthesis. So all these ultimately inhibits the protein synthesis so that it dies, the bacteria or the protozoa. It is effective on trophozoites but not on cysts. Potent and rapid action, symptomatic relief occurs in 1 to 3 days, but it is not curative. Asymptomatic cyst passing can happen. So cyst passing, cyst passers, this cyst passers basically causes the infections to other individuals. So this can continue. It is usually seldom used nowadays. Basically, it is used as a reserve drug for severe intestinal and extraintestinal amoebiasis or for patients not responding to metronidazole. Okay. So emetine, dihydroemetine, remember the name, mainly used in resistant cases. Chloroquine, chloroquine is an antimalarial drug, you have already read. So it can kill the trophozoites of the entamoeba histolytica and it can concentrate in liver. That's why it is used in hepatic amoebiasis or amoebic liver abscess. Completely absorbed from the upper intestine, not effective in invasive or luminal dysentery. Efficacy in amoebic liver abscess is equivalent to emetine, but relapse can occur. Used after a course of metronidazole, but a luminal ambicide must be added. So all these drugs are basically used as a second line drug to the metronidazole. Remember just the names, chloroquine, but these are used as a luminal ambicide. One of the most commonly used luminal ambicide is the diloxide fuorate, diloxide. So it is a highly effective luminal ambicide, kills trophozoites responsible for production of the cyst, however no antibacterial action. So it acts within the lumens itself, within the lumen, gastrointestinal lumen. So when this diloxide fuorate is given to one individual, it basically divided diloxide and fuorate. The fuorate form is hydrolyzed and it exerts effects, anti-amoebic effects, and this diloxide part is freed. 90% of the diloxide is absorbed and the remaining 10% reaches large intestine and exerts also amoebicide effects, but it is weaker than the this fuorate form. So these two forms are individually anti-amoebic and individually acts, diloxide and fuorate form. Okay. Mild tissue amoebiasis or asymptomatic cyst passers, it is usually used. So there are some individuals who are asymptomatic cyst passers. That is, they have some previous history of the chronic amoebiasis, but no symptoms, but they are passing cysts and that can infect the others. So we have to treat these individuals also, and this treatment is usually done by the luminal amoebicide. Tissue amoebicide and liver abscess with metronidazole, no antibacterial actions. So antibacterial action is present only for the nitroimidazoles like metronidazole, but the other agents there will be only anti-protozoal action but no antibacterial action. Nitazoxanide is similar to this oral synthetic broad spectrum newer antiparasitic agent. Just remember the name. Remember, it is used for the giardiasis and diarrhea caused by the cryptosporidia. So these are the different types of the diarrhea, like travelers diarrhea, most commonly caused by the giardia lamblia, that can be treated by this nitazoxanide.
8-hydroxyquinones. 8-hydroxyquinones previously was indiscriminately used for the treatment of the diarrhea and dysentery. Now it is lesser used. Examples are the idoquinol, siloquinol, quinodochlor and iodochlorohydroxyquine. So these are the 8-hydroxyquinolines. 8-hydroxyquinolines. They are active against the entamoeba, giardia, trichomonas and some fungi and the bacteria also. Luminal ambibicide, these are mainly, but they have no tissue action, not effective in acute dysentery but in chronic intestinal amoebiasis. But it is less active than the diloxide 4-8. Absorb very less amount. Because of the adverse drug reactions, it is less used now. It can cause nausea, green stool, pruritus, and iodism. Iodism means they contain the iodine. So there will be more iodine absorption within the body, hence iodism can happen. And another important thing, that's why it is lesser used now, this is known as the subacute myelooptic neuropathy. So this is the inflammation of the optic nerve causing a complete or partial loss of vision, and also peripheral neuropathy occurred by prolonged or repeated use of relatively high doses of the quinodochlor in Japan. So in Japan, it has been seen that when this quinodochlor or the 8-hydroxyquinolines are given for more than 14 days, usually it is seen that causes this suboptic myelooptic neuropathy. That's why it is less used nowadays. Tetracyclines, you know, it is an antibiotic that can also be active against the protozoals. In addition, older tetracyclines are incompletely absorbed, reach the colon in large amounts, inhibit the bacterial flora with which the entamoeba live symbiotically. Because this entamoeba histolytica within the intestine can live symbiotically with different types of the bacteria. So if these bacteria are killed, the symbiote trophozoites can also be killed. So that is the basis of action of these tetracyclines. This is the choice of the drugs. So acute amoebic dysentery, usually we are giving metronidazole. Metronidazole, usually the dose is given thrice daily, but it can be given twice daily. Apart from this, tinidazole etc. can be given, plus some luminal ambibicide, diloxide 4-8. Alternative drugs like ornidazole, secnidazole, quinodochlor, idoquinol, paramomycin or tetracycline can be given. If there is mild intestinal amoebiasis or asymptomatic cyst pulsars, again we have to give the metronidazole, but the dose is less. You can see when there is acute amoebic dysentery, we have to use the metronidazole approximately 800 mg thrice daily for 7 to 10 days. Here 400 mg thrice daily for 5 to 7 days. Alternatives are ornidazole, secnidazole or plus minus tetracycline. And if there is amoebic liver abscess, again the metronidazole high dose is to be given for approximately 10 days, or the intravenous administration of the metronidazole can also be given in these cases. Plus some emetine, dihydroemetine, chloroquine etc. can also be given. So more or less, just you have to remember the main drug is the metronidazole or other nitroimidazoles, plus we can add some luminal ambibicide, or if there is amoebic liver abscess, we can give the intravenous administration of this nitroimidazoles plus the other agents. Trichomonas vaginitis in treatment, again we have to use the metronidazole 400 mg thrice daily for 7 days. Alternatives are the tinidazole, resistance have been repeated, and the local application because there will be severe itching. So we can give the quinodochlor, clotrimazole. Clotrimazole is an antifungal drug, you will read later. Natamycin, povidone iodine etc. can be given. So again for the trichomonas vaginitis infection, the main treatment is the metronidazole. Next, coming to the drugs for leishmaniasis. So leishmaniasis, you have already read about the leishmaniasis in the microbiology also, I think. So leishmania donovani causes the kalajor, and kalajor is very prevalent in our part of the country. So West Bengal, Bihar, Jharkhand, the northeast part of the India, still there is very prevalence of the kalajor, and if the kalajor happens and if it is not treated well, approximately 90% dies. So kalajor is a fatal disease, so we have to treat this. So it can be done, the most common infection is the visceral leishmaniasis, that is leishmania that affects within the organs. Apart from this, there are some dermal affection also. It is transmitted by the bite of the female sandfly, Phlebotomus sandfly, that ultimately transmitted. There are two forms, amastigote form and promastigote form. You have read in the microbiology.
Kala-jar is primarily a disease of the economically poor class and the areas affected and the underdeveloped. India launched the Kala-jar control programs, and it is also under the National Vector-Borne Prevention programs also. So what are the available drugs? So previously the most commonly drugs used is the antimonial compound. The most common antimonial compound is the sodium stibogluconate. So can you tell what are the Bengali scientists who have invented this? Upendranath Brahmachari, naam shunachis sir? So Upendranath Brahmachari have discovered for the treatment of the Kala-jar this antimonial compound, and ultimately the newer forms the sodium stibogluconate came, but it is there are some adverse effects. That's why the newer drugs are now used. Some antifungal drugs like amphotericin B now is the first line of the drug. You read more about this amphotericin B in the antifungal class. Ketoconazole is also another antifungal drug that is effective against the Kala-jar. Apart from this, in India, miltefosine is available. It is a oral drug, and paromomycin. This can also be given. So this is an important question. What are the drugs that can be used for the treatment of the Kala-jar? Very important question. So these are the drugs you have to tell. Apart from this, pentamidine previously used, it can be used in resistant Kala-jar, but not used nowadays. Ketoconazole, allopurinol have weak anti-leishmania action, but are not used now. Now we are mainly used amphotericin B, sodium stibogluconate, miltefosine. So sodium stibogluconate, it is the drug of choice in leishmaniasis previously, but due to the resistance develops against it, it is less used nowadays. So it is a water-soluble pentavalent antimonial compound, 1/3 antimony by weight. So antimony, Sb+. So when it is given within our body, it ultimately metabolized to form the toxic antimonial species, Sb+, antimonial species. And this antimonial species kills the amastigote form that is present within the phagolysosomes of the macrophages. So within the phagolysosomes of our cells, different types of the cells, this amastigote forms lost when the Kala-jar is there. When this stibogluconate is given within the body, it forms the toxic antimonial species Sb+ that kills these amastigote forms. This Sb+ also induces a rapid efflux of the trypanothione and glutathione from the cells. So rapid efflux of these important agents that is needed for the survival of the amastigotes also inhibits the trypanothione reductase, thereby causing a significant loss of the thiol reduction potential in the cells. So when this reduction potential is lost, that ultimately causes the oxidative damage. So previously, like the metronidazole, lastly it causes oxidative damage. So reactive oxygen species are formed, superoxide ions are formed. This causes the oxidative damage to the DNA strand breakage occurs, and ultimately the amastigote and promastigote forms and dies. So this is the way by which the pentavalent antimonial compound like the sodium stibogluconate acts. It is not metabolized, excreted unchanged in the urine after the intramuscular injections. Usually it is given intramuscularly 20 to 30 milligram per kg deep intramuscular daily in buttock for 20 to 30 days. That's why it is a very painful regime. That's why it is lesser used nowadays. You can see for approximately 20 to 30 days intramuscular injections have to be given. Should be given on alternate days in poor health patients. Adverse drug reactions, this is toxic because the antimony compounds itself is the toxic, but these pentavalent compounds are lesser toxic to humans and more tolerated. Nausea, vomiting, metallic taste, cough, pain, abdomen, stiffness and abscess in injected muscle, pancreatitis, liver and kidney damage also all can happen, and in some of the cases anaphylaxis that cause shock and death can also happen. Now this amphotericin B is the mainstay of the treatment for the Kala-jar. So amphotericin B is an antifungal drug that attaches with the ergosterol within the cell membranes of this Kala-jar, of this different types of the protozoas and also fungus, and kills this. So there are two forms of this amphotericin B. One is the liposomal amphotericin B, other is the other conventional ones like amphotericin B deoxycholate, etc. Now what happens, this amphotericin B is very much toxic, and the most important toxicity is the nephrotoxicity. That is when it is given the kidney is affected.
So now it has been packed within a liposomes. So when the liposomal amphotericin B is formed, it becomes a target oriented. It goes to the target, but it causes less affection to the kidney. That's why the adverse effects will be less. That's why the liposomal amphotericin B is now the treatment of the choice. It can also be used as an antifungal drug, but the problem is it is very much costly. That is the only problem. Liposomal amphotericin B is particularly suited for Kala-Jar because it delivers the drug inside the reticuloendothelial cells in the spleen and the liver where the amastigotes live. So you have seen these amastigotes mainly comes within the reticuloendothelial cells and they are lost there. And they killed this liposomal amphotericin B enters within the reticuloendothelial cells and kills this amastigote forms. And this is the drug with highest cure rate in Kala-Jar, approximately 99% cure rate. You can see that's why it is the first line treatment now. Adverse drug reaction is the nephrotoxicity and it is the first line drug by the WHO also, but it is costly. Miltefosine is the latest drug and it is also oral drug. Amphotericin B is also to be given by the intravenous route, but miltefosine can be given orally. So if you are asked what is the oral drug for the Kala-Jar, this is only one oral drug, that is the miltefosine. It is the first orally effective anti-leishmania drug, first line agent now under the National Vector-Borne Prevention Disease Program of India. So in India, we are mainly using the miltefosine. Usually a 4-week course is given, greater than 95% cure rates in India and 90% in Ethiopia. Mechanism of actions is either it interferes with lipid metabolism, it prevents synthesis of the cell surface molecules, and it also alters the signal transduction. So miltefosine important. This is only oral drug used in combination therapy, usually with liposomal amphotericin B or paramomycin, absorbed orally, distributed widely. Hepatotoxicity, skin allergy and nephrotoxicity can happen, but it is less. Usually the Kala-Jar is now treated firstly for few days. Usually the liposomal amphotericin B is given for 5 to 7 days, and if the patient tolerates, after that the oral drug, the miltefosine, is started. Okay. The same thing. Paramomycin. Paramomycin, you have read this in the aminoglycoside class. So it is an aminoglycoside which closely resembles the neomycin, and it is also effective against different types of the protozoa like Entamoeba, Giardia, Cryptosporidium, Trichomonas, Leishmania, and some tapeworms also. The mechanism of antiprotozoal action of the paramomycin is binding to 30S ribosome and interferes with protein synthesis. This is the recapitulation of aminoglycoside. The similar thing, they binds with 30S ribosomes, interferes with protein synthesis. It is a very efficacious luminal ambibicide, alternative drug for giardiasis, especially during the first trimester of pregnancy when metronidazole and other drugs are contraindicated. This is very important. So metronidazole is very well tolerated, the side effects are less, but it cannot be given in the first trimester of pregnancy. So what drug can be given? This paramomycin. Paramomycin is the drug that is used for the treatment of either amoebic dysentery or amoebic chronic liver abscess or the giardiasis during the first trimester of pregnancy, this paramomycin. And other drugs are contraindicated. Intestinal protozoal infections, it is used by the oral route and remains confined to the gut. It is later approved in India for use in visceral leishmaniasis by intramuscular route. So from the 2006, it is also indicated by intramuscular route for the treatment of the visceral leishmaniasis. So it can be also used for the treatment of Kala-Jar. Over the past decade, paramomycin has been widely tried in India and Africa for Kala-Jar, found to be effective in, this is the sodium stevogluconate resistant cases. So this is the problem, sodium stevogluconate or the pentavalent antimonials are cheaper to use, very cheap, and this is also effective. But most of the Kala-Jar are become resistant to these pentavalent antimonials. That's why now the most important drug is the amphotericin B. But the amphotericin B, normal conventional amphotericin B is cheaper, but they are very much toxic. Most important toxicity is the nephrotoxicity. So if you are asked, one of the most important nephrotoxic drug is the amphotericin B. That's why liposomal amphotericin B is used mainly. Liposomal amphotericin B, that is, it is incorporated within the liposomes.
It is a drug delivery system. So ultimately it causes a target driven approach, target driven within the amastigotes that is present within the reticuloendothelial cells. That's why the adverse drug reactions to the other organs are quite less. That's why liposomal amphotericin B is now the first line drug for the treatment of Kala-Jar according to the WHO, but it is very much costly. That's why in India we are using more the miltefosine. Miltefosine, remember, this is only oral drug that is used for the treatment of Kala-Jar. And apart from this, we are using paromomycin also because there are many resistant cases to these other drugs also. So here we are using the paromomycin. The treatment for the Kala-Jar is very important for your Viva also. Okay. There are some other drugs, just remember the names and where it is used. For example, eflornithine. Eflornithine is mainly used in West African or Gambian trypanosomiasis caused by Trypanosoma brucei gambians. These are the infection that is quite prevalent in other countries. But thankfully, these infections are lesser in our country. But in our country, Kala-Jar is more. That Kala-Jar is not present in the European or other Western countries. So remember, eflornithine is basically an inhibitor of ornithine decarboxylase. That is a part of the normal cell differentiation and the biosynthesis of the different proteins. It is used in Trypanosoma brucei gambians. Trypanosoma brucei gambians causes West African or Gambian trypanosomiasis. Melarsoprol is used in the late or CNS stages of the East African trypanosomiasis that is caused by the Trypanosoma brucei rhodesians. So this is the West African. This is caused by the Trypanosoma brucei gambians, and this is the rhodesians. This is the East African trypanosomiasis. The treatment usually in the late stage of the CNS stage, that is the very critical stage, we are using the melarsoprol. Melarsoprol is basically inactivates many enzymes in the protozoa. Details is not required. Remember the names. Nifurtimox and benznidazole. So these are used to treat the American trypanosomiasis. This is caused by the Trypanosoma cruzi. So these are Trypanosoma brucei. Okay, you can see Trypanosoma brucei, Gambians and Rhodesians. This causes African trypanosomiasis. And this is the American trypanosomiasis, which is caused by the Trypanosoma cruzi. And treatment is the Nifurtimox and the benznidazole. Okay. They are activated by the NADH dependent mitochondrial nitrodeductase, again the DNA strand breakage, etc., oxidative damage to the etc. So Nifurtimox and benznidazole. Pentamidine is a broad spectrum agent with activity against several species of the pathogenic protozoa and some fungi. Used in the treatment of the early stage Trypanosoma brucei gambians infection. It is an alternative agent for the treatment and prophylaxis of the pneumocystis pneumonia caused by pneumocystis jirovecii. So you can see pneumocystis jirovecii, that causes pneumocystis pneumonia, that can be treated by different myriad agents, because this is also an opportunistic infections when the patient is immunocompromised, like HIV/AIDS. So here we can use these agents. So these agents are basically reserve drug that is used when the other drugs failed. Suramine is another drug. It is a slow acting trypanosomide with high clinical activity against both Trypanosoma brucei gambians and Rhodesians. It is treatment of the active African trypanosomiasis. There is a typical reaction, this is known as the majority reaction. What is this? Caution should be given when we are using this drug for the treatment of the onchocerciasis. You have read about the onchocerciasis in the microbiology, I think. This onchocerciasis lost within the eye, and that can cause river blindness. So the rivers, infected river, if the patient swims or takes bath from this, that can cause the river blindness. So here we can treat this with suramine, but when this suramine is given, they can elicit a potential fatal reactions. There is rapid killing of this onchocerca, and from this onchocerca different toxic metabolites comes out of this, and this causes pruritic rash, fever, malaise, lymph node swelling, eosinophilia, arthralgia, tachycardia, hypotension, possibly permanent blindness can also occur. These all known as the majority reactions. So we have to keep slow of this drug when we are using this. Just remember the names. It can be useful for your MCQs later. That's why I have taken this. So just remember suramine. Suramine is effective against the trypanosomiasis.
different types of the African trypanosomiasis. Thank you. So this is more or less everything about the anti-protozoal drugs. We will read about the anti-helminthic drugs later. So again I am telling, within the anti-protozoal drugs, the very important is the metronidazole. You will be asked about the metronidazole in the viva surely. So if anything, so what the metronidazole acts, how it is acting, what are the indications of the metronidazole, it is important. Apart from this, what are the other drugs that is needed for the treatment of the amoebic dysentery or the chronic liver abscess, chronic amoebic liver abscess? This is the second important question. Third important question is the treatment of the kala jar. What are the drugs that can be used for the kala jar? What are the newer drugs? The three drugs, why the sodium stevogluconate is not used nowadays, and why the amphotericin B is liposomal amphotericin B is mainly used. You will also read about the amphotericin B later in more detail in the antifungal class. Okay, so this is all about the anti-protozoal drugs. Any question? ব্যাপারটা হচ্ছে যে first you should be clear about one thing, যে TB is a very important disease in India. Huge burden of disease prevalence in India. TB case আগেও অনেক হতো, এখনো অনেক হয়. It's a very important disease, and the problem with this disease is বাকি ব্যাকটেরিয়া, TB is caused by Mycobacterium tuberculosis, তাই তো? বাকি ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় TB is very resistant to treatment. তার অনেক কারণ আছে, সেটা ফার্স্ট ক্লাসে আশা করছি ডিসকাস হয়েছে. TB is very resistant to treatment. নর্মাল বাকি ব্যাকটেরিয়াগুলো কি হয়, 7 days, 5 days, 10 days অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি করলে সেরে যায়. But for TB, you have to do treatment for months, and that too with multiple drugs. ঠিক আছে? Because it is very resistant to treatment, there are various causes why you have to do multi-drug therapy in TB. এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে. ঠিক আছে? মাল্টি-ড্রাগ থেরাপি করা হয়. ইন্ট্রাসেলুলার ব্যাসিলাই থাকে, এক্সট্রাসেলুলার ব্যাসিলাই থাকে, তাদের আলাদা আলাদা ওষুধের প্রয়োজন থাকে, আলাদা আলাদা মিডিয়ামে তাদের মারতে হয়. So there are a lot of issues. These should have been discussed in the first class. I am not going into details, but you should study that part. Why, in case of other bacteria, we are treating for 5 days, 7 days, 10 days, maximum 14 days. In case of TB, we have to treat for months. Because the basic reason is it is resistant to treatment. তার অনেক explanation আছে কেন সেটা হয়. Now, because it is resistant to treatment, you have to treat with multiple drugs, and for extended period, that is for months. Broadly, today TB treatment strategy কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে. TB একটা প্রোগ্রামে আন্ডারে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রোগ্রামে আন্ডারে ট্রিটমেন্ট হয় ইন্ডিয়ায়, and this program also keeps on changing and keeps on getting modified. Program detail এ তোরা কমিউনিটি মেডিসিনে বা প্রিভেন্টিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিনের আন্ডারে পড়বি. In pharmacology, we will just deal with the core treatment strategy. So, when a patient has been detected to be suffering from TB, first thing that we have to identify is whether it is a drug sensitive TB according to the latest strategy. আগে অনেক রকম স্ট্র্যাটেজি ছিল, but according to the latest strategy, এবং যদি চেঞ্জ না হয় তোদের নেক্সট তো হবে না, তোদের যদি এন্ট্রান্স দিতে হয় পিজি এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনে, এমসিকিউতেও এই কনসেপ্টেই আনসার করতে হবে, পুরনো কনসেপ্টে আনসার করলে হবে না. আচ্ছা, কি বল তোদের নেক্সট হবে? ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম, NTEP, আগের সব বাতিল. ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম, খুব ছোট করে বলবো এতে মনে থাকে, NTEP. এবার ন্যাশনাল, অ্যাকর্ডিং টু দ্য latest guidelines of National Tuberculosis Elimination Program, a person who has been detected with TB has to be broadly classified into two groups: drug sensitive TB and drug resistant TB. ঠিক আছে? Drug sensitive TB মানে কারা? Those TB patients who can be treated with, those TB patients who can be treated with the first line drugs. যেটা তোদের একটা লেকচার ক্লাস হয়েছে, ফার্স্ট লাইন ড্রাগস মানে আইসোনিয়াজিড, রিফাম্পিসিন,
পাইরিজিনামাইড এন্ড ইথামবিউটল, ঠিক আছে। আর রেজিমেন্টটা কি? 6 months রেজিমেন্ট ফর অল ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি পেশেন্টস ইউ ট্রিট উইথ দিস মাল্টি ড্রাগ ফর 6 months। দুটো ফেজ থাকে, ফার্স্ট 2 months ইজ কল্ড দ্য ইন্টেনসিভ ফেজ এন্ড দেন দ্য কন্টিনিউশন ফেজ। ফার্স্ট 2 months এ 4টে ওষুধই দেওয়া হয়, আইসোনিয়াজিন, রিফাম্পিসিন, পাইরিজিনামাইড, ইথামবিউটল। নেক্সট 4 months, আউট অফ 6 months 2 মাস চলে গেল, নেক্সট 4 মাসে পাইরিজিনামাইডটাকে কি করা হয়? নেক্সট 4 মাসে পাইরিজিনামাইডটাকে বল কি করা হয়? যা খুশি বল, কি করা হয়? প্রথম 2 মাস টিবি ট্রিটমেন্ট, ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি, প্রথম 2 মাস আইসোনিয়াজিন, রিফাম্পিসিন, ইথামবিউটল, পাইরিজিনামাইড 4টে দেওয়া হয়। তারপর এটাকে বলে ইন্টেনসিভ ফেজ অফ ট্রিটমেন্ট। দেন কন্টিনিউশন ফেজ, সেখানে একটা ওষুধকে বাদ দিয়ে দেয়। কোনটা বাদ দিয়ে দেয়? পাইরিজিনামাইড। কন্টিনিউ উইথ আইসোনিয়াজিন, রিফাম্পিসিন এন্ড ইথামবিউটল ফর 4 months। এই হচ্ছে ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি ট্রিটমেন্ট। বাট ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি যেটা নয়, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি, মানে ফার্স্ট লাইন ড্রাগস দিয়ে পেশেন্টকে ট্রিট করে কিওর করা যাবে না, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। এবারে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি কি করে আইডেন্টিফাই করা হয়? দ্যাট ইজ কোয়াইট আ কমপ্লিকেটেড ইস্যু, বিকজ একটা আইডিয়ালি করা উচিত, একটা প্র্যাকটিক্যালি করা হয়। সব রকম জায়গায় তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেম নয়। তাহলে ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি আর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি এগুলো কি ড্রাগ টেস্টিং করে বার করা যেতে পারে, ঠিক আছে। ডিএসটি বলে, ড্রাগ সাসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং। ড্রাগ সাসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং ওইভাবে হুট করে সব জায়গায় যে কোনো আইডেন্টিফাইড পেশেন্টের ক্ষেত্রে করা যায় না। তো একটা প্রসিডিওর, একটা থিওরিটিক্যাল প্রসিডিওর আছে যেটা আইডিয়ালি করা উচিত অ্যাজ পার প্রোগ্রাম, আর প্র্যাকটিক্যালি কমিউনিটি লেভেলে অন্যভাবে করা হয়। বাট হাউএভার উই according to our resources identify a patient who has been diagnosed with TB as either drug sensitive or drug resistant, and as soon as we identify it as drug sensitive TB আমরা ওই ট্রিটমেন্টে চলে গেলাম 2+4, and if not then we classify the patient as drug resistant, simple classification। drug resistant TB এর জন্য হচ্ছে এই ওষুধগুলো। these are the drugs for drug resistant TB। 3টে গ্রুপে ভাগ করা হয়। অনেক পুরনো ক্লাসিফিকেশন, পুরনো পিপিটি, পুরনো অনেক কিছু পাবি, বেশি ঘেটে লাভ নেই, এইটাই মনে রাখবি। 3টে গ্রুপে ভাগ করা হয়, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি এন্ড গ্রুপ সি। গ্রুপ এ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড মোস্ট কমনলি ইউজড, তারপরে হচ্ছে গ্রুপ বি, আর তারপরে হচ্ছে গ্রুপ সি। কারা কারা আছে এর মধ্যে? লিভোফ্লক্সাসিন আর মক্সিফ্লক্সাসিন, ফ্লুরোকুইনোলোন অ্যান্টিবায়োটিক পড়েছিস তো, মানে মনে আছে তো? Is a group of antibiotic called fluoroquinolone। তাহলে প্রথমে হচ্ছে লিভোফ্লক্সাসিন আর মক্সিফ্লক্সাসিন। তারপরে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ আছে, তাকে বলে বেটাকুইলিন। তারপরে লিনেজোলাইড, স্পেলিং মিস্টেক আছে, হ্যাঁ, লিনেজোলাইড স্পেলিংটা ভুল আছে, LINEZOLID হবে, ইটা নেই, হোয়াটএভার, তো লিনেজোলাইড। এরা হচ্ছে গ্রুপ এ। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ ইজ গ্রুপ বি, ক্লোফাজিমিন, সাইক্লোসেরিন অর টেরিজিডোন, ঠিক আছে। সাইক্লোসেরিন অর টেরিজিডোন ইজ দ্য সেম ড্রাগ অ্যাকচুয়ালি, দুটো সাইক্লোসেরিন একসাথে টেরিজিডোন তৈরি করে। সাইক্লোসেরিন অর টেরিজিডোন and clofazimine, group B. So they are the most important, group A followed by group B and then group C. Group C তে কারা আছে? Pyrizinamide, ethambutol, it is a first line drug. Pyrizinamide, ethambutol are first line drug, but in treatment of drug resistant TB they are used, and not written here, isoniazid in high dose. Remember, isoniazid drug resistant TB এর মধ্যে রিফাম্পিসিন আসবে না। রিফাম্পিসিন ইউজ সাধারণত হয় না এক্সেপ্ট 1 or 2 কেসেস, তাই এই লিস্টের মধ্যে এটা নেই। বাট আইসোনিয়াজিড, পাইরিজিনামাইড, ইথামবিউটল ইউজ হয়, আর আইসোনিয়াজিড হাই ডোজে ইউজ হয়। বাট ওটা মনে রাখতে পারিস যে আইসোনিয়াজিড, রিফাম্পিসিনটা এই গ্রুপে মোটামুটি আসবে না। নরমালি যেটা ইউজ হয় ড্রাগ, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে আইসোনিয়াজিড, রিফাম্পিসিন দ্য টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট লাইন ড্রাগস, ঠিক আছে। and pyrizinamide and ethambutol are supportive first line drugs. Main treatment is done by isoniazid and rifampicin. ওই দুটো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি লিস্টের মধ্যে আসবে না, যদিও মাঝে মাঝে
কিছু কিছু রেজিমেনে আছে, হাই ডোজে আছে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। কিন্তু ইথামবিউটল আর পাইরিজিনামাইড আসছে বাট গ্রুপ সিতে, লেস ইম্পর্টেন্ট গ্রুপে। এছাড়া কার্বাপেনাম বলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপ আছে, ইউ রিমেম্বার? কার্বাপেনাম অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপ, ইউ রিমেম্বার? মনে আছে কি রে? কার্বাপেনাম ইজ নট বিটা ল্যাকটাম। বিটা ল্যাকটামের মতো মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিট করে, বাট কার্বাপেনামস আর ইমিপেনাম, মেরোপেনাম, ডোরিপেনাম এক্সেট্রা, ঠিক আছে, ওগুলো মাঝে মাঝে আমাদের ইউজ করতে হয়। দে আর ইনজেক্টেবলস। দেন ইথিওনামাইড, প্যাস, then a new drug delaminate. This is a very new drug, delaminate, and very effective. And then finally sometimes you have to use injectable aminoglycoside antibiotics, amikacin or streptomycin, ঠিক আছে। তাহলে এরা হচ্ছে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবির জন্য ইউজ হয়। আমি ওষুধগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি যে স্লাইডস গুলো আছে, I will go through them later on. First let us see what are the different types of drug resistant TB. This classification is important for examination purpose. থিওরিতে আসার থেকেও বেশি এমসিকিউ, থিওরিতেও আসতে পারে বাট এমসিকিউ এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে এমসিকিউ, ভাইভা জিজ্ঞেস করতেই পারে। সো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি কে ফার্স্ট যে গ্রুপটা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবির আন্ডার আসে, ইটস কল্ড মোনোরেজিস্টেন্স। Monoresistance to one of the first line drugs except rifampicin. Please remember, প্রথম যে গ্রুপটা monoresistance to one of the first line drugs except rifampicin. Rifampicin এর রেজিস্ট্যান্স হলে একটা আলাদা ক্যাটাগরি চলে আসে, ওটা মোনোরেজিস্ট্যান্সে আসবে না। তাহলে রেজিস্ট্যান্স টু ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগস এক্সেপ্ট রিফাম্পিসিন, তার মানে কে কে? আইসোনিয়াজিড, pyrazinamide, H is isoniazid, Z is short form for pyrazinamide, E is short form for ethambutol. মাঝখানে গ্যাপটা দেখ, এখানে রিফাম্পিসিন ফাঁকা আছে, তার মানে এটা ইউ শুড রিমেম্বার ফ্রম দিস গ্যাপ যে রিফাম্পিসিন আসবে না এখানে। তাহলে মোনো রেজিস্ট্যান্স মানে এই তিনটের যে কোনো একটা। Then comes polyresistance, where resistance to more than one of these three drugs. More than one of these three drugs হচ্ছে polyresistance, ঠিক আছে। Then comes rifampicin resistance. If only rifampicin resistance is there, বাকি তিনটা সেনসিটিভ আছে, isoniazid, ethambutol, pyrazinamide resistant sensitive আছে, but rifampicin is resistant, then it becomes a separate category called RR group, rifampicin resistance only, ঠিক আছে, RR, rifampicin resistance only. And please remember, it has to be sensitive to pyrazinamide. Rifampicin resistance has to be sensitive to pyrazinamide. কারণ যেই pyrazinamide resistance যোগ হয়ে যাবে, it becomes MDR. This is important. What is MDR TB or multi drug resistant TB? Full form multi drug resistant TB. কি বললাম? Sorry, isoniazid. Sorry, but sensitive to isoniazid. So what is multi drug resistant TB? Isoniazid plus rifampicin resistance. তাহলে এক কথায়, according to latest definition, multi drug resistance is resistance to the two main drugs, two main first line drugs. বারবার বলছি, pyrazinamide, ethambutol are supportive first line drugs. The two main first line drugs are isoniazid and rifampicin. So when there is resistance to only rifampicin, এখানে rifampicin only resistance এ আমরা মার্ক করছি এইটাকে যে sensitive to pyrazinamide, ethambutol, sorry, sensitive to isoniazid, ethambutol, pyrazinamide এর কথা বলছি না, কারণ they are less important. When we are defining rifampicin only resistance, সঙ্গে ethambutol, pyrazinamide resistance থাকলো কি থাকলো না ওটা আমরা মাথায় আনছি না। pyrazinamide sensitive যদি থাকে, rifampicin resistance যদি থাকে, তাহলে RR গ্রুপে চলে গেল। আর যখন pyrazinamide আর যখন আইসোনিয়াসিড আর রিফাম্পিসিন দুটো রেজিস্ট্যান্স একসাথে আছে, এমডিআর এ চলে এলো। তাহলে রিফাম্পিসিন প্লাস আইসোনিয়াসিড রেজিস্ট্যান্স ইজ এমডিআর, only rifampicin resistance with sensitivity to isoniazid is rifampicin
আর বলি আমরা আর গ্রুপ, রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স অনলি। আর মোনো আর পলি বুঝতে পেরেছিস, যে কোনো একটা এর মধ্যে অ্যাপার্ট ফ্রম রিফাম্পিসিন চারটে ফার্স্ট লাইন যে কোনো একটা, আর পলি মোর দ্যান ওয়ান অফ দিস থ্রি। ঠিক আছে, আপ টু দিস এমডিআর হয়ে গেল। নাও হোয়াট ইজ প্রি এক্সডিআর? এক্সডিআর এর ফুল ফর্ম কি? এক্সটেন্সিভলি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস। এক্সটেন্সিভলি, নট এক্সট্রিমলি, এক্সটেন্সিভলি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস। প্রি এক্সডিআর মানে হচ্ছে এমডিআর মানে resistance to isoniazid plus rifampicin plus one of the fluoroquinolones. If you see this category of classification of drugs used in drug resistant TB, the first group is most important. I told you group A. Group A তে কারা আছে? প্রথমেই আছে fluoroquinolones, levofloxacin or moxifloxacin, আর তারপরে কারা আছে? বেটা কুইলিন, তারপরে লিনেজোলিন। তাহলে প্রি এক্সডিআর হচ্ছে এমডিআর প্লাস ওয়ান অফ দ্য ফ্লুরোকুইনোলোনস মানে মক্সিফ্লক্সাসিন বা লিভোফ্লক্সাসিন। ঠিক আছে, আর ফাইনালি দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস টাইপ, ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট, এক্সডিআর, এক্সটেন্সিভলি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস। সেটা কি? প্রি এক্সডিআর মানে H প্লাস isoniazid plus rifampicin resistance plus one of the fluoroquinolone resistance plus one either one of the remaining group A. ঠিক আছে, গ্রুপ এ তে কারা ছিল? গ্রুপ এ তে কারা ছিল? লিভো ফ্লুরোকুইনোলন আর বেটাকুইলিন আর লিনেজোলিন। তাহলে এটা তো আছেই, লিভোফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন রেজিস্ট্যান্স তো আছেই এইচডিআর এ, প্লাস প্রি এক্সডিআর এক্সডিআর তফাৎ হচ্ছে এই রেজিস্ট্যান্সটা ছাড়াও এই দুটোর মধ্যে একটা রেজিস্ট্যান্স, বেটাকুইলিন আর লিনেজোলাইট রেজিস্ট্যান্স, সেখানে হয়ে গেল এক্সডিআর। দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট টাইপ। হয়ে গেল। নাও হাউ উইল ইউ ট্রিট দেম? হাউ উইল ইউ ট্রিট দেম? একদম বেসিক ভাবে, কোনো ডোজের ঝামেলায় যাচ্ছি না, শুধু বেসিকটা মনে রাখা। ঠিক আছে, আচ্ছা, when you are treating TB in India, it is under the government program, that is National Tuberculosis Elimination Program, এবং এর আগেও বেশিরভাগ প্রোগ্রাম যেগুলো ছিল, ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি that was followed is called the DOT strategy, directly observe treatment strategy বলে, DOT strategy। ঠিক আছে, সেখানে কি হয়, সোজা কথায় by various mechanisms it is monitored whether the patient is properly taking the drug or not as per schedule। এবার সেটা অনেক উপায় আছে। আদিমকালে ওষুধ ডাইরেক্টলি হেলথ প্রোভাইডারদের সামনে খেতে হতো, বাট নাও বিকজ অফ অ্যাডভান্সিং টেকনোলজি ইজ বিং ইউজড। এখনো হেলথ প্রোভাইডারের সামনে খাওয়ার প্র্যাকটিস আছে, বাট ভেরিয়াস ফর্মস অফ টেকনোলজিক্যাল হেল্প ইজ টেকেন সো দ্যাট ইট ক্যান বি মনিটর্ড whether the patient is taking drugs properly according to schedule। মোটামুটি এখন সবই ডেইলি শিডিউল। আগে আমরা যখন MBBS এর টিভি পড়তাম তখন কিন্তু থ্রাইস উইকলি, টুয়াইস উইকলি এরকম সব রেজিমেন্ট ছিল। এখন অল মেডিসিনস আর টেকেন ডেইলি শিডিউল। আর একটা ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ যেটা এখন এসছে, আগে ইনজেক্টেবল অ্যান্টিবায়োটিক্স টিবিতে অনেক বেশি ইউজ হতো, স্ট্রেপ্টোমাইসিনের ইউজ আর্লি ছিল। ঠিক আছে, বাট নাও ইনজেক্টেবলস আর একদম দে হ্যাভ বিন পুট ব্যাক। যখন অন্য ওরাল ড্রাগস মানে নর্মাল যে রেজিম গুলো, ইভেন ফর এক্সডিআর, প্রি এক্সডিআর অর এমডিআর, সেখানেও কোনো ইনজেক্টেবল নর্মাল রেজিমেনে নেই। যখন নর্মাল রুটিন রেজিমেনে কোনো ওষুধ, when in the routine regimen some drug is failing to respond or has become resistant during treatment, তখন আমরা অন্য ওষুধ দিই। মানে গ্রুপ এ গ্রুপ বি হচ্ছে না, তখন আমরা গ্রুপ সি তে যাই, গ্রুপ সির ওষুধগুলো ইউজ করি। ওখানে একটু ইনজেক্টেবল এখন আছে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অ্যামিকাসিন। আদারওয়াইজ ইনজেক্টেবল কিন্তু এখন একদম সাইড করে দেওয়া হয়েছে, ইনজেক্টেবল এখন প্রেফার্ড নয় বিকজ অফ ভেরিয়াস রিজনস। রিসার্চে পাওয়া গেছে প্রবলেম হয়, মানে মেনলি টলারেন্সের ইস্যু থাকে, তারপরে কমপ্লায়েন্সের ইস্যু থাকে। ঠিক আছে, তো ইনজেক্টেবলস এবং প্রোগ্রামও ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, আর অনেক কারণ আছে। সব মিলিয়ে ইনজেক্টেবলস এখন প্রেফারেবল নয়। তো এইটা একটা নতুন ব্যাপার, এখন সব ওরাল ড্রাগ এবং ডেইলি বেসিসেই দেওয়া হয়। ঠিক আছে, কিন্তু ডিরেক্টলি অবজার্ভ স্ট্র্যাটেজি, যেটা ডট স্ট্র্যাটেজি, ওটা এখনো ফলো করা হয়, বাট টেকনোলজির হেল্প নিয়ে সামনাসামনি সবসময় বসে এভাবে দেখে করা হয় না।
এই ডিটেলটা এবার তোরা কমিউনিটি মেডিসিনের আন্ডারে পড়বি। Now how do we treat? Suppose there is monoresistance. ঠিক আছে, সাপোজ monoresistance, ধর পাইরিজিনামাইড ধর আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্স আছে, সেনসিটিভ আছে ইথামবিউটল আর পাইরিজিনামাইডে, আর রিফাম্পেসিনে তো সেনসিটিভ আছেই, আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্স আছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করি? আমরা আইসোনিয়াজিডের জায়গায় একটা ফ্লুরোকুইনোলোন ইউজ করি, আর রেজিমেন্টটাকে 6 মাসে অনেক সময় শেষ না করে 9 মাস অবধি টানি। মনে থাকবে? মনে থাকবে তো? হুট করে কোথাও পাবি না কিন্তু, স্লাইডস খুঁজতে বসলে বা বই খুঁজতে বসলে টায়ার্ড হয়ে যাবি, খুঁজেই পাবি না। মনে রাখ, নইলে এটা লিখে নে। আমরা কি করছি? 6 মাসের জায়গায় অনেক সময় 9 মাস অবধি ট্রিটমেন্ট এক্সটেন্ড করছি। ধর আইসোনিয়াজিড মোনোরেজিস্ট্যান্স, 6 মাসের জায়গায় 9 মাস ট্রিটমেন্ট এক্সটেন্ড করছি, আর ফ্লুরোকুইনোলোন অ্যাড করছি, মোস্টলি লিভোফ্লক্সাসিন। এবার ধর পাইরিজিনামাইড রেজিস্ট্যান্স আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করি? ওই আবার 6 মাসের জায়গায় 9 মাস ইউজুয়ালি এক্সটেন্ড করি, কোনো অ্যাড করি না, শুধু পাইরিজিনামাইডটাকে বাদ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে যাই। এবার প্রশ্ন উঠবে ইথামবিউটল মোনোরেজিস্ট্যান্স। ইথামবিউটল মোনোরেজিস্ট্যান্স ইজ আনকমন এন্ড পুয়ারলি ডিফাইন্ড, এটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোদের। আচ্ছা, এবার পলিতে চলে আয়। ইথামবিউটলটাকে প্রথমেই বাদ দিয়ে দে, পুয়ারলি ডিফাইন্ড এন্ড আনকমন। পলিতে চলে আয়। যদি আইসোনিয়াজিড আর পাইরিজিনামাইড দুটো একসাথে রেজিস্ট্যান্স থাকে, তখন কি করি? অবশ্যই একটা ফ্লুরোকুইনোলোন দিই রিফাম্পিসিন ইথামবিউটলের সাথে, এবং আরেকটা ওই যে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি আছে তার যে হিউজ চার্ট আছে, সেই চার্ট থেকে আরেকটা ওষুধ আমরা সিলেক্ট করি। এবার সেইটা কি বেসে সিলেক্ট করা হয়, দ্যাটস আ ভেরি ডিটেইলড প্রসিডিওর, আই ডোন্ট থিংক ইউ নিড টু গো ইনটু ইট অ্যাট দিস মোমেন্ট, বাট ওইটুকুই জাস্ট মনে রাখা যে যদি বোথ আইসোনিয়াজিড আর পাইরিজিনামাইড রেজিস্ট্যান্স থাকে, রিফাম্পিসিন ইথামবিউটলের সাথে ফ্লুরোকুইনোলোন প্লাস another drug we select from the huge list of drug resistant TB depending on various criteria. ঠিক আছে? Next we come to rifampicin only resistance. For rifampicin only resistance as well as MDR, next slide টা হচ্ছে এই দুটোর জন্য। rifampicin only resistance, এই দুটো 3-4, rifampicin only resistance and MDR. rifampicin only resistance and MDR এ দুটো রেজিমেন হয়। There are 2 regimens for rifampicin only resistance and MDR. 2 possible regimens. One is a short course and another is a long course. শর্ট কোর্সটা কত দিনের হয়? শর্ট কোর্সটা হয় 9 থেকে 11 মাস। ঠিক আছে, শর্ট কোর্সটা হয় 9 থেকে 11 মাস। এই স্লাইডটা হচ্ছে শর্ট কোর্সের। দেখ, এই স্লাইডে দুটো ফেজ আছে, একটা ইন্টেন্সিভ ফেজ যেখানে বেশি ওষুধ দিচ্ছি, অ্যাগ্রেসিভলি ট্রিটমেন্ট করছি, and a continuation phase where we are giving less number of drugs and we are less aggressive in treatment. So the intensive phase that 4 to 6 months বলা আছে, তাহলে 4 আর এটা কন্টিনিউশন ফেজ 5, তাহলে যদি 4 মান্থস হয় 4 + 5 9, আর যদি 6 মান্থস হয় 6 + 5 11, তার মানে এই যে শর্ট কোর্স বলছি আমরা ফর MDR or RR, that is for 9 to 11 months. MDR এবং RR শর্ট কোর্স সবাইকে দেওয়া যাবে না। লং কোর্স যেটা আছে সেটা সবাইকেই সারাবে, কিন্তু শর্ট কোর্স সবাইকে সারাতে পারবে না। কাদের ক্ষেত্রে শর্ট কোর্সটা দেওয়া যাবে, কাদের ক্ষেত্রে শর্ট কোর্সটা দেওয়া যাবে না, এই ক্রাইটেরিয়া গুলো থেকে সেটা বুঝতে হয়। দেখ, RR রেজিমেন, প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্স। যদি RR রেজিমেন হয় আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্স ভুলে যা, RR মানে শুধু রিফাম্পিসিন আর সেনসিটিভ টু আইসোনিয়াজিড, ভুলে যা। বাট ফর MDR মানে আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্স প্লাস রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স। ফর MDR আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্স আছে। এবার আইসোনিয়াজিড রেজিস্ট্যান্সের মলিকুলার লেভেলে একটু যেতে হবে। Isoniazid resistance might be due to 2 possible mutations.
One is INHA mutation and the other is CAT-G mutation. If both the mutations are present in the bacteria, both the mutations are present, isolated resistance is associated with both these mutations, তাহলে আমরা short regime দিতে পারবো না. If one mutation is present, তাহলে short regime চলবে. Clear? This is first point. Second point, MDR এর ক্ষেত্রে, MDR means fluoroquinolone, MDR means isonic acid plus rifampicin resistance. এবার যদি দেখা যায় যে ফ্লুরোকুইনোলের রেজিস্ট্যান্স আছে, তাহলে কি হবে? ওটা প্রি এক্সডিআর এ চলে যাবে, তাই তো? ফ্লুরোকুইনোলের রেজিস্ট্যান্স থাকলে প্রি এক্সডিআর এ চলে যাবে। প্রি এক্সডিআর যদি হয় চলবে না, তার মানে ফ্লুরোকুইনোলের রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে তাহলে শর্ট রেজিম চলবে না। অবশ্যই প্রি এক্সডিআর না চললে এক্সডিআর আরোই চলবে না। তার মানে এক্সডিআর আর প্রি এক্সডিআর এর ডেফিনিশন যদি মিট করে, আমাদের শর্ট রেজিম চলবে না। ঠিক আছে? No history of exposure to previous treatment with second line drugs in the regimen. কোন second line drugs? Bedaquiline, levofloxacin, ethionamide, clofazimine. এই চারটে ওষুধ দেখ, এটার খুব ইম্পর্টেন্স আছে। এই চারটে ওষুধের বলতে পারি, এই চারটে ওষুধের আচ্ছা ইথিওনামাইডটা বাদ দে, অন্তত বেডাকুলিন, লিভোফ্লক্সাসিন আর ক্লোফাজিমিন, এগুলোর কি ইম্পর্টেন্স আছে বলতে পারিস? এগুলো সব হচ্ছে গ্রুপ এ বির মধ্যে আছে, দ্য হায়ার ইম্পর্টেন্ট গ্রুপস, সি এর তুলনায়। ইথিওনামাইডটা যদিও সি তে। সো দেয়ার শুড নট বি এনি হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার টু প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট উইথ আইদার অফ দিস 4 ড্রাগস ফর মোর দ্যান 1 মান্থ। এক মাসের বেশি টিবির চিকিৎসা এই চারটে ওষুধ দিয়ে যদি করা হয়ে থাকে, if for more than 1 month, if these 4 drugs have been used for treating TB in this patient, then we cannot use the short regime. ঠিক আছে? তারপরে 5 years of age, below 5 years of age short regime হবে না। below 5 years of age short regime হবে না। for children এটা চলবে না below 5 years of age। আচ্ছা, no extensive TB disease, extensive disease মানে স্প্রেড করে গেছে, মাল্টি সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হয়েছে, হ্যাঁ, সিভিয়ার ফর্ম অফ টিবি, এক্সটেন্সিভ ডিজিজ হলে চলবে না। নো সিভিয়ার এক্সট্রা পালমোনারি টিবি, ওই একই ব্যাপার, সিভিয়ার এক্সট্রা পালমোনারি টিবি মানে যদি সিভিয়ার এক্সটেন্সিভ ডিজিজ হয়, কি লাংসে, কি ইন এনি আদার অর্গান, তাহলে আমরা সিভিয়ার ডিজিজ হলে, সিভিয়ার এক্সটেন্সিভ ডিজিজ হলে আমরা শর্ট কোর্স দিতে পারবো না। আর it is not suitable for pregnant or lactating women. There are some drugs in this regime that can be given for pregnant and lactating women. তাহলে যাদের দেওয়া যাবে আমরা এই রেজিমটা দেব। কি কি দেব? 4 to 6 months intensive phase, 4 to 6 months bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide, ethambutol। এটা হচ্ছে ইথিওনামাইড, ওষুধগুলো আমরা লাস্টে দেখছি। ইথিওনামাইড। আর এইটা কি? এইটা কি কেউ বলতে পারবি? ক্যাপিটাল এইচ, স্মল এইচ। এইচ দিয়ে আমরা কি ইন্ডিকেট করি? তার সঙ্গে আরেকটা এইচ কি ইন্ডিকেট করছে? কি হতে পারে? হাই ডোজ আইসোনিয়াজিন, হাই ডোজ আইসোনিয়াজিন। ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে 4 মাস, এদের সব 4 থেকে 6 মাস এই জিনিসটা দেওয়া হয়। ঠিক আছে? 4 মাসের মাথায় স্পুটাম করা হয়, স্পুটাম যদি নেগেটিভ হয় তাহলে 4 মাসের মাথায় থেমে যায়, স্পুটাম যদি পজিটিভ থাকে এএফবি তাহলে 6 মাস অবধি এক্সটেন্ড করা হয়। ক্লিয়ার? বাট প্লিজ রিমেম্বার, bedaquiline is always given for 6 months. bedaquiline is always given for 6 months, always। তার মানে বাকি ওষুধগুলো যদি 4 মাসে আমরা বন্ধ করে দিই, bedaquiline has to be continued for another 2 months। ঠিক আছে? But these medicines are stopped in 4 months if sputum smear is negative, sputum smear positive থাকলে another 2 months we continue them, and then for 5 months there has to be a continuation phase with levofloxacin, pyrazinamide and ethambutol। ঠিক আছে? এই হচ্ছে শর্ট কোর্স, 9 থেকে 11 মাসের ট্রিটমেন্ট। যাদের এই শর্ট কোর্সে হবে না, এই ক্রাইটেরিয়া গুলো যারা মিট করছে না, তাদের জন্য হচ্ছে লং ট্রিটমেন্ট। long treatment for 18 to 20 months, long treatment for 18 to 20 months,
নো আইপি অর সিপি মানে নো ইন্টেন্সিভ ফেজ, নো কন্টিনিউশন ফেজ। প্রথম থেকে শেষ অবধি একইভাবে ওষুধ চলবে, কম বেশি নয়। ইন্টেন্সিভ ফেজ যেটা আমরা বলছি, আগে বেশি ওষুধ দিচ্ছি, কিছু বাদ দিচ্ছি, পরে কম কিছু দিচ্ছি, ওরকম নয়। পুরো 18 থেকে 20 মাস একইভাবে ওষুধ চলবে, এক্সেপ্ট বেডাকুইলিন। এখানে দেখ বেডাকুইলিন আছে, বেডাকুইলিন ইজ অনলি গিভেন ফর 6 মান্থস। বেডাকুইলিন বাদ দিয়ে বাকি সব চলবে 18 থেকে 20 মাস। এবার কখন 18 কখন 20। আচ্ছা, এবার একটা গল্প আছে, মাথায় রাখবি যে এইসব রেজিমেন্ট গুলো চলার সময় কন্টিনিউয়াস মনিটরিং হতে থাকে, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং হতে থাকে। সব পেশেন্টের এতে যে সেরে যাবে তা নয়। ডিউরিং ট্রিটমেন্ট ইট ইজ ডিসকভার্ড যে এদের মধ্যেও কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে, তখন অ্যাজ পার প্রোটোকল, পুরো স্কিম আছে, অ্যাজ পার প্রোটোকল একটা ওষুধ যেটা মনে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স আছে বা রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যাচ্ছে, এটা বাদ দিয়ে অন্য লিস্ট থেকে অন্য ওষুধ দেওয়া হয়। বুঝতে পেরেছিস? ওই যে হিউজ লিস্ট আছে ওখান থেকে এটা একটা বাদ দিয়ে আবার দেওয়া হয়। এগুলো দিয়ে শুরু হয়, সেরে গেল ভালো, নইলে আবার অন্য ওষুধ, নইলে অন্য ওষুধ। ঠিক আছে, এইভাবে ট্রিটমেন্ট করা হয়। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি, যেগুলো বাজে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি হয়, ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট, অ্যান্ড স্টিল টুডে হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্টস ইন ইন্ডিয়া ডাই ফ্রম টিবি এভরি ডে। ঠিক আছে। আচ্ছা, ফ্লুরোকুইনোলোন সম্বন্ধে আর কি বলবো, তোরা তো পুরো একটা চ্যাপ্টার পড়েছিস ফ্লুরোকুইনোলোনস। লিভোফ্লক্সাসিন আর মক্সিফ্লক্সাসিন মেইনলি ইউজ হয়। টিউবারকুলোসাইডাল এজেন্টস ওরালি দেওয়া হয়। 90 to 95% অফ টিউবারকুল ব্যাসিলাইকে ইনহিবিট করে। 90 to 95% স্ট্রেনস অফ সাসেপ্টেবল টিউবার ব্যাসিলাইকে ইনহিবিট করে, মানে এফিকেসি খুব ভালো, সেটার কথা। They have good penetration into cells, kill intracellular pathogens, a convenient dosage schedule and good tolerability. লিভোফ্লক্সাসিন কি তোরা জানিস? লিভোআইসোমার ও ফ্লক্সাসিন ওডি শিডিউলে ইউজ হয়। লিভোফ্লক্সাসিন জানিস। মক্সিফ্লক্সাসিন ও ওডি হয় 400 মিলিগ্রাম ওডি। আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিসেন্ট স্টাডিজ হ্যাভ সাজেস্টেড মক্সিফ্লক্সাসিন lead to reduced duration of therapy for fluoroquinolone susceptible TB। মানে সোজা কথা, ইনফরমেশন হচ্ছে যে মক্সি আর লিভোর মধ্যে মক্সি মোর প্রেফারেবল, মক্সির এফিকেসি বেটার। ঠিক আছে, বাট লিভো কিন্তু ইউজ হয়, বাট ইট ইজ বিন ফাউন্ড দ্যাট মক্সি ইজ বেটার। ইথিওনামাইড blocks synthesis of mycolic acid, is a tuberculostatic F drug, structurally sulfur containing like isoniazid, কিছু ADR আছে like gastric irritation, hepatotoxicity, neurological toxicity, peripheral and optic neuritis. Cycloserine, a group B drug, it inhibits bacterial cell wall synthesis. It is also tuberculostatic and broad spectrum. It as an antibiotic is also effective against E. coli, Staph aureus, Enterococcus, nocardia and chlamydia. Readily absorbed after oral administration and excreted unchanged by kidney. Our side effects ki peripheral neuropathy, dizziness, tremors, convulsion and psychotic changes. Vitamin B6 দেওয়া হয় to reduce its neurological toxicity. Then terizidone হচ্ছে actually cycloserine এর two molecules of cycloserine together form terizidone, and there is another molecule of terephthaldehyde. It's a broad spectrum antibiotic. Actually cycloserine and terizidone interchangeably used হয় mostly. Inhibit bacterial cell wall synthesis, impairing peptidoglycan formation. Orally absorbed, exchanged in urine. Toxic reactions rarely observed even on prolonged therapy. মানে cycloserine তুলনায় এটা toxicity একটু কম। PAS, structure analog of PABA, tuberculostatic, আচ্ছা folate synthesis inhibit করে, and these are the side effects like GI upset, some hypersensitivity reaction, একটু intolerance টা বেশি, side effect একটু বেশি হয় PAS. It is not very commonly used, a group C drug। যখন আমাদের কমন রেজিমেনে কোথাও PAS দেখলি, এতক্ষণ যে আমরা ওষুধগুলো বললাম PAS ছিল না, ওই কিছু রেজিস্ট্যান্স হলো, কমন যেগুলো আমরা ইউজ করছি রেজিমে রেজিস্ট্যান্স হয়েছে, কাজ করছে না, তখন চেঞ্জ হিসেবে সেকেন্ড থার্ড এজেন্ট হিসেবে হয়তো আসে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন আগে খুব ইউজ হতো, এখন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউজ। ইনজেক্টেবল ড্রাগ, ইনহিবিটর যেভাবে অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড কাজ করে, ইনহিবিট প্রোটিন সিনথেসিস, বাইন্ডিং উইথ 30S রাইবোসোম, এক্সট্রাসেলুলার ব্যাসিলাইকে মেইনলি মারে, poor action in acidic medium, do not cross CSF,
তার মানে কি টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসে কাজ করবে না, বাট পেনিট্রেটস টিউবারকুলার ক্যাভিটি লাংসে। ইনক্রিজ রেজিস্ট্যান্স টু স্ট্রেপ্টোমাইসিন এখন অবজার্ভ হয়েছে, আইএম ইনজেকশন দিতে হয়, এন্ড ইট ইজ মানে দিস ইজ আ ভেরি আমরা একটু অ্যাডভার্স এফেক্ট বলছি, স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যাডভার্স এফেক্ট সবার তুলনায় অনেকটা বেশি হতো। এই ওটোটক্সিসিটি আর নেফ্রোটক্সিসিটি, ওটোটক্সিসিটিতে আবার দু রকম, হিয়ারিং ডিফেক্ট হয়, আবার ভেস্টিবুলার টক্সিসিটিও হয়, যার জন্য জিডিনেস ভার্টাইগো ডেভেলপ করে। তো এই প্রবলেমগুলোর জন্য স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইউজ অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে। This is a new drug, bedaquiline. Strong bactericidal and sterilizing agent, inhibits mycobacterial ATP synthase. Mycobacterial ATP synthase কে ইনহিবিট করে, হিউম্যান ATP synthase কে সেরকম ভাবে করে না, ঠিক আছে? সুতরাং it inhibits the mycobacterial ATP synthase and not human ATP synthase much, so it can be used as a drug. Resistance develop করতে পারে এটার এগেইনস্টে by efflux mechanism and mutation of ATP synthase, ঠিক আছে? যে মানে হয় ওষুধটাকে ঠেলে বার করে দিতে পারে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া, আর নইলে যেটা ওষুধ কাজ করে এটিপি সিনথেস সেটাকে মিউটেশন করে চেঞ্জ করে দিতে পারে। এইভাবে রেজিস্ট্যান্স এর এগেইনস্টেও আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে। কারণ তোরা পড়েছিলি এক্সডিআর, কি বলেছিলাম? এক্সডিআর টিবি। এক্সডিআর টিবিতে কি হয়? আইসনিয়াজিড, রিফাম্পিসিন, ফ্লুরোকুইনোলন, 1 ফ্লুরোকুইনোলন প্লাস আইদার বিডাকুলিন আর লিনেজোলাইড। তার মানে বিডাকুলিনের এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স এখন ইমার্জ করছে, তাই জন্য এক্সডিআর এ ওটাকে একটা এন্টিটি হিসেবে আনা হয়েছে। আর এই মেকানিজম গুলো রেজিস্ট্যান্স হয়। অ্যাক্টিভ এগেইনস্ট বোথ র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাইং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডরম্যান্ট ব্যাসিলাই। MDR-TB and XDR-TB strains are also sensitive to bedaquiline. জানিস তোরা, because it is included in the regimens to treat MDR-TB and XDR-TB. bedaquiline কিন্তু আছে, 6 মাস bedaquiline সবার জন্য আছে। It's a very useful and important drug. Not used for drug sensitive TB. অবশ্যই drug sensitive TB তো bedaquiline ছিল না। drug sensitive TB তে আমরা কি ইউজ করি বল দেখি, এত শক্ত হলো দেখি, বলতে পারিস কিনা? কি ইউজ করি ড্রাগ সেনসিটিভ টিবিতে? একদম দিনের শুরুতে বললাম কি কি ফার্স্ট লাইন ড্রাগ কি কি? আইসনিয়াজিড আর রিফাম্পিসিন আর পাইরিসিনামাইড আর ইথামবিউটল, ঠিক আছে? অ্যাডভার্স এফেক্ট কি হয়? নসিয়া, হেডেক, আর্থ্রালজিয়া এন্ড কিউটি প্রলঙ্গেশন এন্ড হেপাটোটক্সিটি। bedaquiline fatty meal increases oral absorption, metabolism in liver. এই পয়েন্টস গুলো শর্ট নোট আসলে লিখতে পারিস। হাফ লাইফ 160 days, persist for more than 5 months after stopping drug. তাই মোটামুটি 6 মাস দিয়ে আমরা বন্ধ করে দিই। excreted mainly in feces. This is a new drug, delaminid. যে রেজিমেন্ট গুলো ফর XDR, MDR যেগুলো আমি দেখালাম, শর্ট কোর্স, লং কোর্স, কোথাও ডেলামিনিড পাবি না, মানে ফার্স্টেই ডেলামিনিড থাকে না। বাট ওই যে বললাম যে ফার্স্টে যে ওষুধগুলো দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করলাম, ইফ দেয়ার ইজ ফেলিয়ার, ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স, অর ইট ইজ ফাউন্ড দ্যাট দেয়ার ইজ রেজিস্ট্যান্স, তখন উই হ্যাভ টু রিপ্লেস দেম উইথ আদার ড্রাগস ফ্রম দ্য লিস্ট। সেই রিপ্লেসমেন্টের সময় ডেলামিনিড ইউজ হয়, ঠিক আছে? ভেরি গুড ড্রাগ, নিউ ড্রাগ এন্ড ভেরি গুড ড্রাগ। বাইসাইক্লিক নাইট্রোডাইহাইড্রোইমিডাল কেমিক্যাল কথা বলছে। potent tuberculocidal and has post antibiotic effect, acts by inhibiting mycolic acid. এই mycolic acid টা দেখবি বারবার আসছে, because this mycolic acid in Mycobacterium tuberculosis is responsible for resistance against antibiotics. ওটাকে penetrate করে কি হয়? mycolic acid টাই ওদের এত মানে one of the reasons why they are so resistant to treatment. সেই জন্য mycolic acid কে টার্গেট করে অনেক ওষুধ আছে দেখবি। So acts by inhibiting synthesis of mycolic acid, which is a cell wall component of Mycobacterium. It has lowest MIC, lowest MIC মানে খুব কম ডোজে, খুব কম ডোজে, বাকিদের তুলনায় সবচেয়ে কম, এগেইনস্ট টিবি যে ড্রাগ সেনসিটিভ বল বা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বল, দুটোর এগেইনস্টে it has lowest MIC. It's a very good drug, you are understanding. Active against both the replicating and dormant extra intracellular bacilli. টিবি ট্রিটমেন্টে এটা একটা বড় ব্যাপার, কোনগুলো অ্যাক্টিভলি রেপ্লিকেটিং, যার জন্য বলছি না এটা পড়বি, তোর আনসার তৈরি করবি কেন আমরা মাল্টি ড্রাগ থেরাপি করি। কারণ কিছু টিবি ব্যাসিলাই অ্যাক্টিভলি রেপ্লিকেট করছে, তার জন্য এক ওষুধ, কিছু ডরম্যান্ট থাকে তার জন্য এক ওষুধ, কিছু ইন্ট্রাসেলুলার থাকে তার জন্য এক ওষুধ,
কিছু এক্সট্রা সেলুলার থাকে তার জন্য এক ওষুধ, যার জন্য এই মাল্টি ড্রাগ থেরাপি আমাদের করতে হয়, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে আর অলসো ভেরি রেজিস্ট্যান্ট টু ট্রিটমেন্ট। তাহলে এই ওষুধটা দেখ সাচ আ গুড ড্রাগ যে ইট ক্যান অ্যাক্ট এগেইনস্ট অল অফ দেম, এক্সট্রা অ্যান্ড ইন্ট্রাসেলুলার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেপ্লিকেটিং অ্যান্ড ডরম্যান্ট। তার ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারছিস? No cross resistance or antagonistic activity to any anti-TB first line drugs. যে anti-TB first line drugs এর সঙ্গে cross resistance থাকবে, যে isoniazid resistance দেখা গেল একটা সেকেন্ড লাইন ড্রাগেও রেজিস্ট্যান্ট পাওয়া যাচ্ছে কমনলি, এটা হলে এটাও হচ্ছে, এর ক্ষেত্রে সেটা কারোর সাথে পাওয়া যায় না। তারপরে কিছু এই বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি আছে, ফুড এর সঙ্গে দিতে হয়, হাই ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন, হাফ লাইফ 38 hours, twice a day it is given to achieve high concentration in the body. Nausea, vomiting আর dizziness করে, কিছু QT prolongation, cardiac side effects. It is not recommended so far, it is not recommended with bedaquiline or other QT prolonging drugs like moxifloxacin and clofazimine, এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? And drug interaction is less with antiretroviral drugs in TB patients. In HIV patients, TB is a very big issue. HIV patientদের TB commonly হয় এবং ভেরি রেজিস্ট্যান্ট টু ট্রিটমেন্ট, আরো মানে এমনি টিবি রেজিস্ট্যান্ট, এইচআইভি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আরো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। এইচআইভি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ড্রাগ সেনসিটিভের তুলনায় ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি বেশি পাওয়া যায় এবং সেগুলো ম্যানেজ করা, ট্রিট করা বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। আরো ডিফিকাল্ট কি, দে আর অলরেডি রিসিভিং অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি ফর এইচআইভি, সেইগুলোর সাইড এফেক্ট আছে, সেইগুলোর ড্রাগ ইন্টারাকশন আছে, তার সাথে আবার টিবির এতগুলো ওষুধ, তাহলে এত ওষুধের খেয়ে তাদের সাইড এফেক্ট সহ্য করে একটা এইচআইভি পেশেন্ট যে নিজের রোগের দ্বারা একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাকে আবার এত ওষুধ, তার সাইড এফেক্ট, আবার তাদের মধ্যে ইন্টারাকশনে আরো খারাপ হচ্ছে, ঠিক আছে, আরো সাইড এফেক্ট। তো সব মিলিয়ে সেই দিক দিয়ে ডেলামিনের একটা অ্যাডভান্টেজ কি, যে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগের সাথে ইন্টারাকশনটা কম হয়, নেগেটিভ ইন্টারাকশনটা কম হয়। লিনেজোলিড, ক্লোফাজিমিন বলার কিছু নেই, লিনেজোলিড তোরা জানিস ইটস অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক। কিসের এগেইনস্টে ইউজ হয়? প্রাইমারি লিনেজোলিড, আগের ক্লাসে বলেছিলাম, মনে আছে? কিসের এগেইনস্টে ইউজ হয় বল? লিনেজোলিড কি কিসের এগেইনস্টে ইউজ হয়? হ্যাঁ, মানে এক কথায় যদি বলি, কোন গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্টে লিনেজোলিড ইজ হাইলি সাসেপ্টেবল, বা কোন গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া হাইলি সাসেপ্টেবল টু লিনেজোলিড? গ্রাম পজিটিভ তো না নেগেটিভ? পজিটিভ। কোন কোন ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ কমনলি ইনফেক্ট করে আমাদের বডিতে? স্ট্যাফ, স্ট্রেপ্টো। আর লিনেজোলিড বলেছিলাম ইটস আ রিজার্ভ ড্রাগ, মানে একদম রেজিস্ট্যান্ট ফর্মস অফ গ্রাম পজিটিভ। এমআরএসএ তো বটেই, ভিআরই মানে ভ্যানকোমাইসিন হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াদের ট্রিট করার জন্য ভ্যানকোমাইসিন, সেই ভ্যানকোমাইসিনের রেজিস্ট্যান্স, ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফ অরিয়াস, ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টারোকক্কাই, এদের এগেইনস্টে সবার এগেইনস্টে লিনেজোলিড কাজ করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওরালি অ্যাভেলেবেল, মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, আর সাইড এফেক্ট বেশ কম। সাইড এফেক্ট কম বলে তো টিভিতে আসছে, মাসের পর মাস দেওয়া যাচ্ছে। ভাব একটা অ্যান্টিবায়োটিক যেটা আমরা 5-10 দিন 15 দিন ইউজ করে এখানে মাসের পর মাস দিচ্ছি, তার মানে নিশ্চয়ই সাইড এফেক্ট কম। আর এই সাইড এফেক্ট কম হওয়াটাই কাল হয়েছে, এটা রিজার্ভ ড্রাগ এক্সেসিভ ইউজ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, মানে লিনেজোলিডের ইম্পর্টেন্স কতটা দেখ। এক্সডিআর টিবি মানে একদম শেষ মাথা টিবি, সেইখানে লিনেজোলিডের রোলটা চলে আসছে। যদি বেটাকুইলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় তাহলে লিনেজোলিড সেনসিটিভ থাকা খুব দরকার, বুঝতে পারছিস? তার মানে বোঝার চেষ্টা কর লিনেজোলিড এটা কত ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক, মিসইউজ করা উচিত না। Effective against both drugs resistant and drug sensitive TB, uses a component of multi-drug regimen in drug resistant TB. ADRs on prolonged use limit usefulness. আচ্ছা, prolonged use কি? Prolonged use এ কি ADR হয়? Bone marrow suppression. Bone marrow suppression, reversible and dose dependent, আর peripheral neuropathy হয়, which is irreversible. So you have to monitor about any peripheral neuropathy that is developing. And you have to also monitor the blood counts for bone marrow depression, মানে anemia, neutropenia বা thrombocytopenia develop করছে কিনা। ক্লোফাজামিন বেসিক্যালি ওটা একটা লেপ্রোস্ট্যাটিক ড্রাগ, মানে লেপ্রা ব্যাসিলাই মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রির এগেইনস্টে কাজ করে প্রাইমারিলি। এখানেও একটা
ইউজ আছে, গ্রুপ বি তে আসে ওরা ড্রাগ সেনসিটিভ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি ট্রিটমেন্টের জন্য যে ওষুধের লিস্ট আছে, লেপ্রোস্ট্যাটিক এন্ড টিউবারকুলোস্ট্যাটিক, ক্লোফাজেমিন। আর কিছু বাস, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। তাহলে we should learn about hepatitis B and A and B vaccine and immunoglobulin. Most important is hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine now included in universal immunization program. Kota dose থাকে is a recombinant subunit vaccine. HBsAg is used as vaccine candidate. কিভাবে prepare হয়, how it is prepared? It is prepared in the Baker cyst by DNA recombinant technology, cloning the S gene into yeast chromosome. তাহলে this vaccine is basically hepatitis B surface antigen. That S gene is incorporated by DNA recombinant technology. Route of administration, intramuscular route over deltoid, except in infant anterolateral part of the thigh. 10 to 20 microgram per dose, half dose given to children below 10 years. Recommended schedule 0, 1 and 6 months. This is the adult who has not been vaccinated previously with hepatitis vaccine. What is the schedule? The schedule is 3 dose, 0, that is 0 after 1 month and after 6 months. Under National Immunization Program, it is given at 6, 10 and 14 weeks along with DPT vaccine, and usually now also 0 dose is given at birth. Other than this 3 dose, 0 dose is given at birth, may be given in area with prevalence of hepatitis B more than 8%. So in most of the cases in India, if there is document of partial vaccination, then do not restart. Just complete the vaccine series regardless of when the last dose was taken. তাহলে normal adult যে who has not been vaccinated in the childhood কি হবে, 3 dose, 0, 1, 6 months. In newborn থেকে শুরু করতে হবে at 0, then along with DPT 6 week, 10th week, 14th week. তাহলে 4 doses হচ্ছে যদি at 0-তে at birth দেওয়া হয়। ডিপিটির সাথে সাধারণত কিভাবে দেওয়া হয়, আলাদা করে দেওয়া হতে পারে বা পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল যাতে একসাথেই দেওয়া যায়। এবার হাউ উইল ইউ নো দ্য ভ্যাকসিনেশন হ্যাজ বিন প্রপার অ্যান্ড অ্যান্টিবডি ইজ ডেভেলপড? হাউ উইল ইউ চেক? অ্যান্টি-এইচবিএস টাইটার কখন করা হবে এবং হোয়াট ইজ দি অপটিমাম লেভেল ফর অ্যান্টি-এইচবিএস টাইটার? ওয়েন টু ডু দি অ্যান্টি-এইচবিএস? কোনো অ্যাডাল্টকে তুমি হয়তো ছোটোবেলায় ভ্যাকসিন নাওনি, ইউ আর গিভেন 3 ডোজ, ওয়েন উইল ইউ চেক দ্য অ্যান্টি-এইচবিএস? Antibody to hepatitis B surface antigen HBs to be checked when? কখন চেক করব? যখন খুশি না, there is a time কখন চেক করা উচিত? It should be 4 weeks after the 3rd dose. It should be 4 weeks after the 3rd dose. তখন হচ্ছে what would be the value, ideal value? If they develop seroconversion with 10 international unit per ml. So 10 international unit per ml anti-HBs titer hote hobe. That should be done up 4 weeks after the 3rd dose or the last dose. If the titer remain less than 10 after the first series, then healthcare worker is subject to the second series. তার মানে যদি 3টে ডোজ দেওয়ার পর 4 সপ্তাহ বাদে আমরা anti-HBs টেস্ট করলাম and it becomes less than 10, তার মানে antibody has not been developed, then you have to give repeat 3 dose, not a booster dose. You have to give it 3 dose again, 0, 1 and 6 months. Non or low responders, about 5 to 10% individuals has an impaired immune response following vaccination. Who are non-responders do not show seroconversion even after 6 dose. 2 series of vaccination given, still anti-HBs is less than 10. Those are termed as non-responders. Adult 3 dose and
for the children or newborn 4 dose at 0 dose and 3 dose at 6, 10, 14 weeks. We should check the antibody titer in case of healthcare worker who have not been vaccinated early. How do we check? 4 weeks after the last dose, we check for anti-HBs. That should be more than 10 international unit per ml. If it is less than 10 international unit per ml after 3 doses, then we have to repeat all the 3 doses again, and then we have to check the anti-HBs again after 4 weeks after the last dose. And there are cases where even after the 6 doses, anti-HBs is less than 10. Those are to be tagged as non-responders. Now booster dose are not needed. We have checked anti-HBs after 4 weeks. Now after 5 to 10 years, should we check the anti-HBs again? তোমরা হয়তো ধরো ফার্স্ট ইয়ার কি সেকেন্ড ইয়ারে অ্যান্টি-এইচবিএস টেস্ট করে নিয়েছো যে 10 আছে, 5-7 বছর বাদে আবার চেক করলে ইট ইজ লেস দ্যান 10, whether you need a booster or not. You need not have a booster even it falls below 10. সাধারণত 10 এর নিচে ফল করে না, even it falls below 10, no booster is needed because antibody response to be checked 4 weeks after the last dose. Now immunoglobulin, this is passive immunization where immunoglobulin or combined vaccination is indicated. এবারে কোশ্চেন এসেছিল where combined vaccination is indicated in hepatitis B. So what is hepatitis B immunoglobulin? Acutely exposed to HBsAg positive blood, surgeon, nurses, laboratory workers. সবাইকে দেয়া হবে? All healthcare worker exposed? না, those are not vaccinated prior to the exposure. যাদের আগে ভ্যাকসিন নেওয়া নেই, হ্যাঁ ওই কতজন আছে সবাই পড়বে গ্রামস্টেন লাস্টে। হ্যাঁ, acutely exposed, sexual contact of acute hepatitis B patient and neonates born to hepatitis B carrier and post liver transplant who need protection against hepatitis B virus. So these are the indication of hepatitis B immunoglobulin. One is who has an acute exposure and is not vaccinated. Second is sexual contact. Third is neonates born to hepatitis B positive or hepatitis B carrier mother. And fourth is post liver transplant patient. Following accidental exposure, immunoglobulin to be started immediately but not later than 7 days. HIV PEP কতদিন বাদে শুরু করতে হয়? Post exposure prophylaxis যে HIV when it should be started. Hepatitis B immunoglobulin লেখা আছে within 7 days. What is the timing of PEP? You have been exposed a needle prick with an HIV patient or some exposure during surgery or HIV positive patient, then when you should start the PEP? ওটা হচ্ছে as soon as possible, immediately 0 hours ধরা উচিত, কিন্তু not later than কত? Not later than 72 hours. So PEP in case of HIV should be started within 72 hours. That should be remembered. The PEP should be started within 72 hours. The recommended dose of the hepatitis B immunoglobulin is 0.06 ml per kg or 10 to 12 unit per kg in a single dose given IM. HBI immunoglobulin provides a temporary protection. সুতরাং যদি unvaccinated থাকে, they should be given hepatitis B vaccine also. Combined immunization with hepatitis B immunoglobulin plus vaccine is more efficacious than immunoglobulin alone. Recommended for neonates born to hepatitis B virus infected mother, where a single injection of 0.5 ml hepatitis B immunoglobulin is given to the neonate immediately and a full course of vaccine at different site. First dose should be given within 12 hours. তাহলে কি হলো, যে নিওনেট যদি মাদার ইজ হেপাটাইটিস বি পজিটিভ তাহলে কম্বাইন্ড ইমিউনাইজেশন টু বি ডান। যদি আমরা ভ্যাকসিন একেবারে অ্যাট বার্থই ইমিউনোগ্লোবুলিন দিই, ভ্যাকসিন শুড বি গিভেন
after 12 hours. কারণ immunoglobulin gives the temporary protection for 3 to 6 months. So immunization, hepatitis B immunoglobulin to be given first, followed by hepatitis B surface antigen vaccine. তাহলে নিওনেটদের প্রথমে কি হবে, প্রথমে কিন্তু আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিন দেবো and vaccine within 12 hours. Prophylaxis, how to prevent spread of hepatitis B or any viral infection. This is also true for hepatitis C and HIV also. What are screening of blood bags and any organ donation, following safe sex practices, following safe injection practices. That means use of disposable syringe, following safe aseptic surgical practices, health education. আচ্ছা যদি কোনো পেশেন্ট হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয় বা হেপাটাইটিস সি পজিটিভ হয় বা এইচআইভি পজিটিভ হয়, তার ওটি করা যাবে কি যাবে না? শুড বি টেকেন প্রপার প্রিকশন ইন ডুইং দ্য ওটি, কারণ হয় ডাবল গ্লাভস পরা উচিত এবং ইউ শুড বি সার্জন and other healthcare workers should be very cautious knowing that patient is known positive for hepatitis B or hepatitis C or HIV. Then you cannot stop the OT for that the serology is positive, but precautions must be taken. Hepatitis A. Hepatitis A, সাধারণত spread of hepatitis B is either parenteral route or sexual contact or blood transfusion, এখান থেকে hepatitis B হয়। Hepatitis A সাধারণত fecal-oral route হয়। So fecal-oral route, hepatitis A vaccination is not included in universal immunization, but you should know little about hepatitis A vaccination. At children more than 1 year of age, travelers to the country who are endemic for hepatitis A and patient with chronic liver disease. Formaldehyde inactivated vaccine. One is formaldehyde inactivated vaccine prepared from human fetal lung fibroblast, given to children after 1 year. Single dose is administered by IM route, booster at 6 to 12 months gap. Protective efficacy 94%. So first one is kill vaccine, that is formaldehyde inactivated vaccine. And second is live attenuated vaccine as a single dose subcutaneously. Use Hepacel LA1 strain, H2 or LA1 strain prepared in human diploid cell line. Both vaccines are highly immunogenic, produce long-lasting immunity. তাহলে হেপাটাইটিস এ আর বি ভ্যাকসিন হয়ে গেল, ইমিউনোগ্লোবুলিনও হয়। পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস অফ ইন্টিমেট কন্ট্যাক্ট লাইক হাউসহোল্ড কেয়ার সেন্টার, ডোজ 0.02 ml per kg. Administered as early as possible but should be within 2 weeks. আমরা hepatitis A immunoglobulin খুব রেয়ারলি ইউজ করি, regularly we don't use hepatitis A immunoglobulin. At least you know the hepatitis A vaccination. One is inactivated, formalin inactivated, another is live attenuated vaccine. But you should know the immunoglobulin is available. As adult immunization, I have kept one slide. This is very neglected. No definite guideline available for adult immunization or immunization of the healthcare worker. What should be the ideal immunization for healthcare worker? One is hepatitis B, that is common, should be there. Other, what is your idea about adult vaccinations or vaccination for healthcare worker working with the infected patients? What vaccines you should prescribe? What is your idea? HIV কোনো ভ্যাকসিন হয় কি? HIV ভ্যাকসিন এখনো তৈরি হয়নি। এই HIV ভ্যাকসিন তৈরি করতে গিয়ে কোভিড হয়ে গেল। তো at least this is the list. This is the Sanofi Pasteur has conducted a study in 2019 and it has showed that the workplace wellness program is very low in India. Only majority, 62% organization did not take any measure. And 62% of the healthcare institute have no measure for vaccination for the healthcare staff.
These are the vaccine preventable disease, and these are the part of adult vaccination. One is influenza. Influenza vaccine কখন নেওয়া হয়? How many dose? Because it changes every year. It is prepared in 2 times, either in February or September, both using the prevalent strain. So if you take influenza vaccine, you have to take it twice a year, at least once a year, every year, because strains are changed. So influenza vaccine, if you take once, it's not give lifelong immunity. Influenza virus is the RNA virus and also segmented virus. There is 2 types of influenza vaccines, why pandemics and epidemics occurs frequently: antigenic shift and antigenic drift. Antigenic drift and antigenic shift, that's why influenza vaccine changes every year. At least you should know the influenza vaccine changes every year. Pneumococcal vaccine. Pneumococcal vaccine, it prevents pneumococcal pneumonia, pneumococcal meningitis and septicemia. Hepatitis we already have discussed, measles and rubella and typhoid vaccine. These are adult vaccination. Highly neglected in India. What I have presented the list, that list I have taken from WHO guideline and also Geriatric Society of India for the adult vaccination. At least you know something about adult vaccination. Recommended vaccine for all healthy adults in India, for all healthcare workers. At least influenza, pneumococcal above 50 years, human papilloma virus, herpes zoster. What is the herpes virus vaccine for herpes zoster? Herpes zoster এর জন্য আমরা কি ভ্যাকসিন দিই? I have intentionally written herpes zoster. I have not written the name of the vaccine. And DPT, MMR, this part of the, if they are not vaccinated with these. Herpes zoster এ কি ভ্যাকসিন দিই? Herpes zoster এর ভাইরাস কি? Varicella zoster কি করে? চিকেন পক্সই করে। Herpes zoster এর আলাদা ভ্যাকসিন নেই, it is the chicken pox vaccine. Varicella zoster cause both chicken pox and herpes zoster. Herpes zoster কি হয়? যখন chicken pox virus are dormant in our body. পরে যখন reactivation of the dormant herpes zoster lead to herpes zoster. As a blood culture, before we know blood culture, 3 things you should know. What are the definitions of FUO? What are the indications for blood culture? And how will you take the blood culture? কারণ blood culture is very important. Blood culture তোমাদের one of the OSPI question will be blood culture. OSPI one question would be blood culture. From blood culture you should know thoroughly. Now what are the etiological agents for bloodstream infection? What are the bloodstream infection, clinical manifestation and FUO? তাহলে indication কি হবে? Indications are bloodstream infections. That is the first indication for blood culture. এই টার্মটা bacteremia. What is bacteremia? Presence of bacteria in the blood. What is septicemia and what is the difference between bacteremia and septicemia? এই পরে কথা বলবে। Bacteremia, septicemia এর মধ্যে কি difference? What is the difference between bacteremia and septicemia? Bacteremia, septicemia কি difference? কোথা থেকে? অন্য জায়গায় চলে যায়? লিম্ফ্যাটিক্সে চলে যায়? একটা ব্যাকটেরিয়া ব্লাডে থাকে, ব্যাকটেরিয়া আর সেপ্টিসিমিয়াতে কোথায় চলে যায়? One may or may not be multiplying হচ্ছে bacteremia, septicemia. Bacteria is actively multiplying, leading to sepsis. Sepsis is a different definition. So septicemia means the bacteria present in the blood is actively multiplying. So it is bacteria circulate and actively multiplying in the bloodstream. আর কি কি পাওয়া যায়? ভাইরাস, প্যারাসাইট, ফাঙ্গাই in the blood. Transient bacteremia কখন হয়? Spontaneously with minor event.
Even brushing of teeth or chewing food, tooth extraction, this can lead to transient bacteremia. Transient bacteremia কাদের পক্ষে dangerous? Not only immunocompromised, can particular disease, immunocompromised এর ক্ষেত্রে transient সবটাই dangerous. Transient bacteremia কাদের জন্য dangerous, is more vulnerable to transient bacteremia. যদি তার prosthetic valve থাকে, valve replacement হয়ে থাকে, that can lead to subacute bacterial endocarditis. So patient who is having a prosthetic valve before any transient like tooth extraction, they should have prophylactic antibiotic beforehand. So that can lead to bacteremia and septicemia. Continuous bacteremia are released into bloodstream at a fairly constant rate. Septic shock, endocarditis and other endovascular disease. আর একটা কি ডিফারেন্স আছে, intermittent. Bacteria released into blood intermittently, undrained abscess, early course of meningitis, pneumonia, pyogenic arthritis and osteomyelitis. Undrained abscess টা কি, always when you are not getting any clue for fever, always do an abdominal USG to see whether any collection of pus in the abdominal cavity. So pure first একটা clinically যখন you see the patient, কোনো কিছুই পাচ্ছ না, all chest x-ray, all things are normal, all blood counts are normal, always look for any collection of pus. So that can lead to intermittent bacteremia. আর meningitis, pneumonia, pyogenic, কোন ধরনের meningitis এ bacteremia, meningitis এ always bacteremia precedes meningitis. মানে ব্যাকটেরিয়া আগে হয়, কারণ কোথা থেকে মেনিঙ্গোকক্কাস বা স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি কোথায় থাকে, আইদার নাসোফ্যারিংসে থাকে, সেখান থেকে ইট গোজ প্রডিউসেস ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড রিচেস দ্য মেনিনজেস। সো ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়া ফলোড বাই মেনিনজাইটিস। নিউমোনিয়া এমন একটা নিউমোনিয়ার নাম বলো অর্গানিজম হুইচ ইউজুয়ালি কজেস ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ব্লাড কালচার শুড বি ডান ইন দ্যাট ইফ অর্গানিজম আইসোলেটেড ফ্রম স্পুটাম অর আদার রেসপিরেটরি স্যাম্পল। Contact bacteremia is very common with pneumonia. Anybody from this side? Bacteremia is very common after which type of pneumonia? Streptococcus pneumonia or pneumococcal pneumonia usually associated with bacteremia also. So pneumococcal pneumonia যদি তোমাদের diagnosis থাকে বা কোনো clinical case থাকে, always mention about blood culture also along with the respiratory sample. আচ্ছা কি কি blood stream pathogen, bacteria, viruses, fungi and parasites. আমরা যদিও সবই লেখা আছে, আমরা যে অটোমেটেড ব্লাড কালচার বা ব্লাড কালচার আমরা মাইক্রোবায়োলজিতে করি, কি কি ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম আমরা ইউজুয়ালি ডিটেক্ট করতে পারি? ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গাস। প্যারাসাইট যেগুলো ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর যেগুলো ব্যাকটেরিয়া করে, ম্যালেরিয়া পেরিফেরাল ব্লাড কালচারে ডিটেক্ট হয় না। অলওয়েজ নেভার রাইট ব্লাড কালচার ইন ম্যালেরিয়া ডায়াগনোসিস। ব্লাড কালচার করে কিন্তু ম্যালেরিয়া ডায়াগনোসিস করা যায় না। ইট ইজ what is the gold standard stage for malaria? So it is a peripheral smear and thick smear is the gold standard. Thick smear is still the gold standard. Thick smear is gold standard and the thin smear and malaria parasite dual antigen have similar sensitivity. Thick smear এ কতগুলো প্যারাসাইট থাকলে পজিটিভ আসবে? 50 প্যারাসাইটস পার মাইক্রোলিটারে থাকলেও থিক স্মিয়ার কিন্তু পজিটিভ আসবে, আর 100 to 200 থাকলে থিন স্মিয়ারও পজিটিভ আসবে প্লাস অ্যান্টিজেনও পজিটিভ আসবে। সো সেন্সিটিভিটি সেম। সুতরাং যদিও প্যারাসাইটে ব্যাকটেরিয়া হয়, বাট উই ক্যানট ডিটেক্ট বাই ব্লাড কালচার। কালাজ্বর, হোয়াট ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড স্টেজ ফর কালাজ্বর? লিশম্যানিয়া নোমোনিয়া আমরা কি করে ডিটেক্ট করি? অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড নয়, অ্যান্টিবডি তো ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টিবডি তো কিসে, সেটাই বলছি। স্প্লিনিক অ্যাসপিরেট সব পেশেন্টকে করা যায় কি? স্প্লিনিক অ্যাসপিরেট কেন করা উচিত না সব পেশেন্টকে? আমরা সাধারণত কি করি ফর ডায়াগনোসিস অফ কালাজ্বর? অ্যাসপিরেট অর সামথিং এলস।
Bone marrow aspirate. We commonly done is bone marrow aspirate. Splenic aspirate is the gold standard. Splenic aspirate পাওয়ার সম্ভাবনা more than bone marrow, কিন্তু সাধারণত usually করা হয় না কারণ there is a chance of splenic rupture and hemorrhage. For that's why the splenic aspirate এর জায়গায় bone marrow করা হয়। তাহলে ব্যাকটেরিয়া and fungus এটা আমরা commonly detect করতে পারি। গ্রাম পজিটিভ কক্কাই পাওয়া যেতে পারে, স্ট্যাফাইলোকক্কাই, বিটা হিমোরেটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই, এন্টেরোকক্কাই, নিমোকক্কাই, মেনিঙ্গোকক্কাই পাওয়া যেতে পারে, অ্যানথ্রাসিস অ্যান্ড লিস্টেরিয়া। ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টস অ্যাকাউন্ট ফর দ্য মেজরিটি অফ দ্য ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন। এটাই জানতে হবে মেনলি ব্লাড কালচারে আমরা ব্যাকটেরিওলজিটাই ডিটেক্ট করি। আর কি ডিটেক্ট করতে পারে? ফাঙ্গাস। কোন ফাঙ্গাস সাধারণত ডিটেক্ট করা হয় ব্লাড কালচারে? ব্লাড কালচারে সাধারণত which is the commonest fungus we get in blood culture? Bacteria যে কোনো most of the bacteria can be isolated from blood culture. Fungus what is commonly detected? Parasite আমি বললাম though there is bacteremia it is usually not detected by blood culture. তাহলে ফাঙ্গাস কি commonly detect করা যেতে পারে? Candidemia. Candida is the commonest fungus that is detected. Either it is Candida albicans or non-albicans Candida. So fungus এর common হচ্ছে Candida. এইখানে common agents typhoidal first week এ আমরা blood culture করি। Brucella what is the other incubation time for Brucella? সাধারণত what is the normal duration of incubation? I am coming to the incubation. But remember, Brucella incubation is for 3 weeks. Brucella জন্য special blood culture media আছে, ওটা কি? Special blood culture media for manual blood culture for Brucella. Brucellaর জন্য স্পেশাল একটা ব্লাড কালচার মিডিয়া আছে। তোমাদের ব্লাড কালচার মিডিয়া দেখানো হয়েছিল আগে? এই দেখানো হয়েছে আমাদের বললে Castaneda media, biphasic media. Castaneda media is usually it was invented for Brucella. Castaneda media was invented for Brucella. এগুলো তো কমন। অ্যানারোবিক ইনকিউবেশন করতে হবে। HIV অ্যাটাক CD4 সেল, কিন্তু সাধারণত ভাইরাস ইজ নট ডিটেক্টেড ইন ব্লাড কালচার। নর্মাল যে ব্লাড কালচার করা যায় ভাইরাস খুব একটা ডিটেক্ট করে না। ভাইরাস বললেও কেন ভাইরাল ইনফেকশন নেওয়া হয়েছে? কারণ রেট্রোভাইরাস HIV, এপস্টিন বায়ার ভাইরাস ইনভেডস লিম্ফোসাইটস, এরা ভাইরাস ইনফেক্টিং ব্লাড লেখা আছে। প্যারাসাইট অলরেডি একটা দুটো বলা হয়েছে, আরেকটা ছিল মাইক্রোফাইলেরিয়া। মাইক্রোফাইলেরিয়া কি করে ডিটেক্ট করে? দুটো বলে দিয়েছি, একটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বর, দুটো বলেছি। হোয়াট ইজ মাইক্রোফাইলেরিয়া, হাউ উই ডিটেক্ট? ব্লাড কালেক্ট করতে হয় রাত্রিরে 10 PM to 2 AM ফর নকটার্নাল পিরিয়ডেসিস। মনে করো পেশেন্টটা ওপিডিতেই আসছে, ভর্তি নেই, তাহলে হাউ উইল ইউ কালেক্ট দ্য ব্লাড? ডিইসি চ্যালেঞ্জ টেস্ট, ডাইইথাইল কার্বামাজিন দিয়ে তাকে, তাহলে ফাইলেরিয়া পেরিফেরাল ব্লাডে আসবে, দেন উই ক্যান কালেক্ট ব্লাড। আর কিভাবে দেখা হয় মাইক্রোফাইলেরিয়া? কি টেস্ট করা হয়? থিক স্মিয়ারের সময় ম্যালেরিয়াতে কি করা হয়? ডিহিমোগ্লোবিনাইজেশন করা হয়। এখানে ইটস অলসো ডিহিমোগ্লোবিনাইজেশন না করে নটস মেথড বলে এক ধরনের মেথড আছে, যেটাতে যাতে অন্য আরবিসি বা আদার সেলস আর destroyed so that microfilaria can be seen in the peripheral blood by concentration of the blood by Knott's method. KNOTT Knott's method হচ্ছে ফাইলেরিয়ার জন্য। ফাঙ্গাসের মধ্যে কমন ইজ, মোস্ট কমন এজেন্ট ইজ ক্যান্ডিডা। শুধু এই টাইপটা জেনে নাও, হোয়াট আর ইন্ট্রাভাস্কুলার এন্ড এক্সট্রাভাস্কুলার ইনফেকশন। কোন কোন পেশেন্টে কমনলি হতে পারে? ইমিউন সাপ্রেস পেশেন্ট, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পাচ্ছে, ইনভেসিভ প্রসিডিওর, এক্সটেন্সিভ সার্জারি, প্রলং সার্ভাইভাল অফ ডেবিলিটেটেড পেশেন্ট। ইন্ট্রাভাস্কুলার কোনগুলোকে ইন্ট্রাভাস্কুলার বলবে, কোনগুলোকে এক্সট্রাভাস্কুলার বলবে? ইন্ট্রাভাস্কুলার ইজ ইনফেকশন অফ দ্য হার্ট লাইক এন্ডোকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস,
infection of the blood vessels. Extravascular, organism multiplying in the primary site, lung, and are drained by lymphatics and reach the bloodstream. Zeta extravascular. Most common portal of entry of bloodstream infection, genitourinary, respiratory tract, surgical site, wound infection, biliary tract. These are example of the few blood bacteria you can get in bloodstream infection or blood culture. Clinical manifestation ki thake? Only in the septicemic stage, bacteremia may be symptomatic or asymptomatic. In the septicemia, symptoms are there based on the severity and extent of organ failure. Sepsis and septic shock, a definition gulo mone rakhbe. What is sepsis and septic shock? Now, what is the definition of the sepsis? Sepsis definition ta kintu it is asked, it can come as long question also. What is the definition of sepsis and how you detect the sepsis? What are the other sepsis marker other than blood culture? Sepsis marker is a common question nowadays. Sepsis is defined as life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host and response to infection. आगे की हो तो MODS बोलतो, multi organ dysfunction syndrome, pass होचे infection. এখন কিন্তু sepsis you have to prove a microbiological infection to call it a sepsis. শুধু clinically you are getting dysregulated system or multi-organ dysfunction, কিন্তু যদি microbiology prove না হয়, either blood culture or urine culture, anyway you have to prove the presence of bacteria or presence of any microbiological infection. That means with response to infection. So infection has to be proved by microbiological test. That's why it can be called sepsis, otherwise sepsis বলা যাবে না. Sepsis is diagnosed by SOFA score. SOFA score is a term, sepsis related organ failure assessment. কি কি দেখা হয়? রেসপিরেটরি রেট দেখা হয়, কোয়াগুলেশন সিস্টেম, প্লেটলেট কাউন্ট দেখা হয়, লিভারের বিলিরুবিন দেখা হয়, মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার দেখা হয়, সিএনএস এ গ্লাসগো কোমা স্কেল দেখা হয়, রেনাল সিরাম ক্রিয়েটিনিন এন্ড ইউরিন আউটপুট দেখা হয়. At least remember what is sepsis and SOFA score. Quick SOFA, bedside. আমরা bedside এ তো অতগুলো টেস্ট করতে পারবো না. What is bedside diagnosis of sepsis? 3 point only. Respiratory rate more than 22, should be altered mentation, patient's consciousness should be altered, and systolic blood pressure less than 100. এবং তার সাথে any positive microbiological report. Culture report positive আসতেই হবে sepsis এর ক্ষেত্রে, otherwise we cannot call it sepsis. এটা মনে রাখতে হবে. Septic shock কাকে বলে? It is a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular metabolic abnormalities are profound. Patient with septic shock can be identified by two things: persistent hypotension on vasopressor to maintain the mean arterial pressure. So, what are the vasopressor? তোমার তো ফার্মা হচ্ছে, vasopressor কি কি ইউজ করা হয়? দু একটা বলো, দু একটাই বলো. What are the vasopressor used? হ্যাঁ? কি ভ্যাসোপ্রেসার কি ভাবে শুনতে পাইনি, কি ভ্যাসোপ্রেসার ইউজ করে? এসি ইনহিবিটর না, এসি ইনহিবিটর ইজ নট এ ভ্যাসোপ্রেসার. হোয়াট আর দ্য ভ্যাসোপ্রেসার এজেন্ট? ভ্যাসোপ্রেসার মানে যার ব্লাড প্রেসারটা বাড়াবে, ব্লাড প্রেসারটা লো, হাইপোটেনশন হয়েছে, যার ব্লাড প্রেসার বাড়াবে. কমন কি দেয়? vasopressor agent, vasopressin, no, vasopressin কিসে দেয়? হ্যাঁ, হয় নরঅ্যাড্রিনালিন বা ডোপামিন, এইগুলো দেওয়া হয়. নট দি ভ্যাসোপ্রেসার. ভ্যাসোপ্রেসিন ইজ নট এ ভ্যাসোপ্রেসার. নরঅ্যাডই দেওয়া হয়, বেসিক্যালি নরঅ্যাড্রিনালিনই দেওয়া হয়.
serum lactate level more than 2 millimole per liter or 18 milligram per dl despite adequate volume. যদি সেপটিক শকে চলে যায় পেশেন্ট হবে মর্টালিটি অফ 40%। আচ্ছা এইগুলো তো অনেক থিওরি হয়ে গেছে, কি করে ব্লাড কালচার কালেক্ট করবে। ব্লাড কালচার, হাউ উইল ইউ কালেক্ট দ্য ব্লাড কালচার, কি নিয়ে যাবে ওয়ার্ডে ব্লাড কালচার কালেক্ট করতে, আর কিভাবে কালেক্ট করবে, কি ব্লাড কালচার বটলে কি থাকবে, ব্লাড কালচার বটলে what is the media there in blood culture bottle, আর কি হতে পারে, ওটা তো কমনলি ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথই থাকে। অ্যাডাল্ট ব্লাড আসতে ব্লাড কালচার বটলে ব্রেন হার্ট ইনফিউশন বটল পড়েছে, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথ থাকে। ব্লাড কালচার বটলে অ্যাডাল্টে কত ml ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথ থাকে, চিলড্রেনে কত ml ব্রথ থাকে। অ্যাডাল্ট ব্লাড কালচার বটলে কত ml বিএইচআইভি থাকে, না ওদিক থেকে বলুক বিএইচআইভি কত ml থাকে। আমরা ব্লাড কালচার বটল যদি নিয়ে যাই ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার, বিএইচআইভি ইজ দ্য কমনেস্ট ব্রেন হার্ট ইনফিউশন ব্রথ, তাহলে কত ml ব্লাড কালচার বটলে কত ml থাকে মিডিয়া, শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। 6 ml নয়, অ্যাডাল্টে কত থাকে আর চিলড্রেনে কত থাকে। অ্যাডাল্টে ইউজুয়ালি 50 ml broth is there, 50 ml in adult, চিলড্রেনে সেটা 5 ml, so it is 5 ml and it is 50 ml। এবার কি করে কালেক্ট, আর কি নিয়ে যাবে বলছিলে, সিরিজ, ডিসপোজেবল সিরিজ, আর স্কিন ডিজিজ, শুধু স্পিরিট নয় আর কি নিয়ে যায়, স্কিন ডিসইনফেক্টেন্টে আর কি থাকে, শুধু স্পিরিট বললে হবে না, আয়োডিন স্পিরিট আয়োডিন স্পিরিট ওইটা হলে, আর যদি সিঙ্গেল ডিসইনফেক্টেন্ট, আর কি ডিসইনফেক্টেন্ট হতে পারে স্পিরিট আয়োডিন ছাড়া, এনি আদার ডিসইনফেক্টেন্ট, হ্যাঁ, ক্লোরোসিন কত পার্সেন্ট, আর অ্যালকোহল কত পার্সেন্ট স্পিরিটে, হোয়াট ইজ দ্য 70% ইথাইল অ্যালকোহল অর আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, আর chlorhexidine 2% with alcohol, with isopropyl alcohol, 2% chlorhexidine with isopropyl alcohol is a good disinfectant। যদি আয়োডিনের কি ড্রব্যাক, আয়োডিনের স্কিনটা স্টেন্ড হয়ে যায়, so chlorhexidine and alcohol combination can be used if you don't want to use iodine। তাহলে প্রিপারেশন হলো, ডিসইনফেক্টেন্ট হলো, ব্লাড কালচার বটল নিয়ে যাবো, সিরিজ নিয়ে যাবো, আর কি এবার কিভাবে কালেক্ট করবে, কত ml ব্লাড কালেক্ট করবে ইন অ্যাডাল্ট, কত ml ইন চিলড্রেন। অ্যাডাল্টে কত, হোয়াট ইজ দ্য ডাইলিউশন, ওতে 50 ml ব্রথ আছে আর বাচ্চাদের 5 ml ব্রথ আছে, হোয়াট উড বি দ্য ডাইলিউশন, it should be diluted either 1:5 or 1:10, তার মানে 5 to 10 ml blood for adult, এবং from 2 different sites should be taken before starting of the antibiotic, preferably before starting of antimicrobial, 5 to 10 ml for adult and 1 ml for children, যাতে 1:5 dilution হচ্ছে। এবার ডাইলিউশন কেন করা হচ্ছে, why we are diluting, আমরা তো 50 ml এ 50 ml ব্লাড দিতে পারতাম, বা বাচ্চার 5 ml এ 5 ml ব্লাড দিয়ে দিতে পারতাম, বা মিডিয়াটা অতটা নিলাম না, 10 ml মিডিয়া, ওরকম 6 ml মিডিয়া বলছিল, 6 ml মিডিয়া নিয়ে 5 ml ব্লাড দিয়ে দিলাম, তাহলে why we are diluting, 50 ml কেন আমরা ব্রথটা নিয়ে যাচ্ছি, কোয়ান্টিটি বাড়ানোর জন্য, ব্লাড তো আমরা 5 ml দিচ্ছি, 5 to 10 ml দিয়ে কিসের কোয়ান্টিটি বাড়ছে, why we are diluting, আমি ডাইলুটিং কথাটা বলেই দিয়েছি, for dilution of the blood, সেই জন্য it should be diluted either 1:5 or 1:10। কেন আমরা ডাইলিউশন করি, at least 2 to 3 blood culture set, each set consisting of 2 bottles, aerobic and anaerobic, অফিসিয়ালি এটাই বলতে হবে। ডাইলুট কেন বলো,
to dilute the antibacterial substance present in the blood. Antibacterial substance এর একটা example দাও. What is antibacterial substance usually present in our blood? To dilute that antibacterial substance, the blood is diluted 1:5 or 1:10. সেই antibacterial substance এর একটা example আমি বলে দিচ্ছি, বা complement is one of the example of antibacterial substance present or antimicrobial substance present in the blood. That's why the blood is diluted for blood culture. এই না বেশি dilute করলে বেশি ব্যাকটেরিয়া হবে না. It is to dilute the antibacterial substance present in our blood. আচ্ছা, blood specimen should be gently mixed and then transported immediately. Immediately কেন করবে? এবং তারপরে এখানে 35 ডিগ্রি লেখা আছে, it should be 37 ডিগ্রি. যাই হোক, ইমিডিয়েটলি তারপর ব্লাডটা নেওয়া হয়ে গেছে, ব্লাড কালেকশনের সময় কি করে কালেক্ট করবে বলো? আচ্ছা, বেবেল দিয়ে তুমি সিরিঞ্জে ড্র করে কি করবে? এই ব্লাড কালচার বোতলগুলো দেখেছো? সময় নিডল চেঞ্জ করবে কিনা, যে নিডলে ড্র করেছো সেই নিডল দিয়ে ব্লাড কালচার বোতলে ইনোকুলেট করবে কিনা? ব্লাড কালচার কালেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ইট শুড বি ইনোকুলেটেড ইন দ্য ব্লাড কালচার বটল. ওটাকে ইডিটিএ বা ক্লট ভায়ালে নেওয়া যাবে না. এটা অনেকেই লিখেছে ইডিটিএ ভায়ালে নেওয়া হয়. ব্লাড কালচার ইজ নট টেকেন ইন ইডিটিএ ভায়াল. ব্লাড কালচার যদি ব্লাড কালেক্ট করো, দ্যাট শুড বি ডাইরেক্টলি ইনোকুলেটেড ইন দ্য ব্লাড কালচার বটল. ও সিরিঞ্জ দিয়ে ব্লাডটা টেনে নিয়েছে, এরপর তোমরা বলো ব্লাড কালচার বটলে ইনোকুলেট কিভাবে করবে? অন্য সিরিঞ্জ চেঞ্জ করবে না, ওই নিডল চেঞ্জ করবে না, নিডল চেঞ্জ করবে না, করবে কি করবে না? না, নিডল শুড নট বি চেঞ্জ. তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ নিডল প্রিক. বহু আগে ছিল নিডল চেঞ্জ করে নতুন নিডলে করা হয়, বাট নিডল নিড নট বি চেঞ্জ. ওখানে একটা গ্যাপ আছে, সেই জন্য ব্লাড কালচার বোতলটা আনতে চাইলাম. দ্যাট শুড বি সাধারণত কভার্ড থাকে প্যাকেটের মধ্যে. যদি কভার্ড না থাকে, দ্যাট শুড বি ক্লিন. এবং সেইখানে যে গ্যাপ থাকে, সেই গ্যাপ দিয়ে ওপরে তো মেটালিক ক্যাপ থাকে, মেটালিক ক্যাপের মাঝখানে একটা ফুটো থাকে. দ্যাট শুড বি ইনোকুলেটেড থ্রু দ্যাট. এবং নিডল শুড নট বি চেঞ্জ, এই কথাটা লিখতে হবে. নিডল ইজ নট চেঞ্জ, ইট ইজ ডাইরেক্টলি ইনোকুলেটেড ইন দ্য ব্রথ ইন দ্য ওয়ার্ড. যেখানে কালেকশন করা হবে সেখানেই কিন্তু ব্রথে ইনোকুলেট করতে হবে. সেটার কোনো ট্রান্সপোর্ট নেই যে আমরা ইডিটিএ বা ক্লট ভায়ালে নিয়ে পরে ল্যাবে ইনোকুলেট করবে. দ্যাট শুড বি ইনোকুলেটেড অ্যাট দ্য স্পট. এবার ইনকিউবেটরে কতদিন ইনকিউবেট করা হবে? তাহলে ব্লাড কালচারে কি কি ইন্ডিকেশন হলো? যেগুলো ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন, সেগুলো ডায়াগনোসিসের জন্য, বা ফাঙ্গিমিয়া বা ক্যান্ডিডিমিয়া যদি হয় তাহলে জন্য ব্যাকটেরিয়াল কালচার. ভাইরাল অ্যান্ড প্যারাসাইট ইউজুয়ালি নট ডিটেক্টেড বাই ব্লাড কালচার. ওগুলো দেয়ার আর আদার প্রসিডিউরস ফর ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ ভাইরাল অ্যান্ড প্যারাসাইটিক ডিজিজ, প্যারাসাইটিমিয়া ইন দ্য ব্লাড. তাহলে ব্লাড কালচারটাকে আর কি হলো? টাইফয়েডের ফার্স্ট উইকে এবং ফিভার অফ আননোন অরিজিন. ফিভার অফ আননোন অরিজিনে সাধারণত ব্লাড কালচার করা হয়. আর যেগুলো আনডায়াগনোজ ফিভার, 3 days অফ, না যে কোনো একটা দাও, উপরটা খালি খোলা আছে. ইনোকুলেটেড থাকলে ইনোকুলেটেড দিয়ে দাও. ইনোকুলেটেড সেটা কন্টামিনেট হয়ে যাবে, এমনি দাও. এইটা হচ্ছে ব্লাড কালচারে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম লিমিট অফ ল্যাব কন্টামিনেশন অর কন্টামিনেশন বাই দ্য কালেক্টর. কত পার্সেন্ট হলে সাধারণত অনেক ব্লাড কালচারে আসে স্কিন কন্টামিনেন্ট, কত পার্সেন্ট পর্যন্ত কন্টামিনেন্ট পারমিসেবল? যে কালেকশন ঠিক হচ্ছে, ল্যাবে কাজ ঠিক হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য পারমিসেবল? যদি 5% কন্টামিনেশন আসে, দ্যাট ইজ আপ টু পারমিসেবল লিমিট. এই যে দিস ইজ ব্লাড কালচার বটল. এই বটলটাকে কি বলে ব্লাড কালচার ছাড়া? দিস ইজ এ মেডিকেল ফ্ল্যাট বটল. মেডিকেল ফ্ল্যাট বটল. এখানে 50 ml থাকার কথা, এখানে কম আছে. এখানে অলরেডি এটা কভার করা আছে. এটা যদি আমি খুলি তাহলে কি পাওয়া যাবে? ক্যাপের মাঝখানে একটা রয়েছে. এখানে সবাই রয়েছে, ওইখান দিয়ে নিডল টু বি পুশড থ্রু দিস. কারণ তোমরা যখন ইন্টার্নশিপ করবে তাহলে তোমাদের ব্লাড কালচার করতে হবে, বা ওয়ার্ডে গেলে ইউ শুড নো হাউ টু টেক দ্য ব্লাড কালচার. এটা বাইফেজিক নয়, বাইফেজিক হচ্ছে ক্যাস্টানেডা. বাইফেজিক কখনোই যদি আমরা সাসপেক্ট করি ব্রুসেলা,
কেন ওটা অ্যাডভান্টেজ কি, বাইফেজিকের অ্যাডভান্টেজ কি? ওই যে আমি বলছিলাম হোয়াট আর দ্য আদার দেন বিএইচআইভি, ওয়ান ইজ কাস্টানেডা, saponin broth can be used, bile broth can be used, these are broth can be used as a blood culture. And there are automated blood culture bottles, সেগুলো commercially available, automated blood culture bottles are available both for anaerobic, aerobic and for adult and pediatric. So automated blood culture bottle কিন্তু commercially available, সেগুলো এই তৈরিতে automated blood culture bottle দোকানে যাবে না। So blood culture can be, আমরা যদি ম্যানুয়ালি blood culture করি কতদিন ইনকিউবেট করব আর কি দেখব, কারণ লাস্ট কোশ্চেনের সাথে থাকে হোয়াট উইল ইউ ডু আফটার টেকিং ব্লাড কালচার, স্যাম্পল কতদিন ইনকিউবেট করব আমরা। ব্লাড কালচার আমরা সাধারণত ব্যাকটেরিওলজিক্যাল প্লেট কদিন ইনকিউবেট করি, সাধারণত 24 আওয়ার্স ওভারনাইট। ব্লাড কালচার কতদিন ইনকিউবেট করার পর আমরা নেগেটিভ বলবো? 7 days, either 5 to 7 days, so it is 1 week or 5 to 7 days. আমরা কি করে বুঝবো যে ব্লাড কালচার উই শুড চেক ডেলি ফর দি গ্রোথ? কি করে বুঝবে গ্রোথ? কালার চেঞ্জ, কি কালার চেঞ্জ হবে? কালার তো এরকম, কালার তো ব্লাড দিলে একটু লালচে হয়ে যাবে, কালার চেঞ্জের কোনো গল্প নেই এখানে, কোনো কালার ইন্ডিকেটার দেওয়া নেই বা কোনো ইন্ডিকেটার মিডিয়া দেওয়া নেই যে কালার চেঞ্জ হবে। কি কি দেখা হয়? ডেলি শুড বি চেকড ফর গ্রোথ। একটা দেখা হয় whether it is turbidity is there, যেটা ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াতে কোনো টার্বিডিটি আছে কিনা, দুরকম কোনো হিমোলিসিস আছে কিনা, 3 কোনো প্রেসিপিটেট নিজে পড়ছে কিনা। So these are the things। আর কতদিন হচ্ছে 5 to 7, এটা ডেলি চেক করতে হবে। যদি কোনো সাইন অফ গ্রোথ থাকে তাহলে কি করব আমরা? উই শুড ডু এ গ্রাম স্টেন, অ্যান্ড ইফ এনি অর্গানিজম ইজ ডিটেক্টেড ইন দ্য গ্রাম স্টেন তাহলে এভরিডে চেকিং ফর গ্রোথ গ্রাম স্টেন করব। গ্রাম স্টেনের পর উই উইল গো ফর আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড দ্য সেন্সিটিভিটি। হিমোলিসিস হচ্ছে দেখা যাবে, এখানে ব্লাড থাকলে ব্লাডে হিমোলিসিসে বোঝা যায়, এই কালারটা চেঞ্জ হবে কিন্তু হিমোলাইটিক চেঞ্জ হবে। ব্লাড তো সিম্পল ক্লট নিচে পড়ে থাকতে পারে, ক্লট পড়ে থাকবে। এই দ্য স্টেপস: পারফর্ম হ্যান্ড হাইজিন, অ্যাপ্লাই টুর্নিকেট, 70% অ্যালকোহল, ইউজ ক্লোরেক্সিডিন, প্রোভিডন আয়োডিন টু ডিসইনফেক্ট দ্য সাইট, অ্যালকোহল ওয়াইপ টু ক্লিন দ্য বটল। এটা অটোমেটেড ব্লাড কালচার মিডিয়ার ছবি দেওয়া আছে, এটা ম্যানুয়াল নয়, অটোমেটেড ব্লাড কালচার দেওয়া আছে অ্যাডাল্ট। তাহলে প্রথমে হ্যান্ড হাইজিন, স্টেপ 2 অ্যাপ্লাই টুর্নিকেট, থার্ড ইজ 70% অ্যালকোহল টু ডিসইনফেক্টেন্ট, অ্যালকোহলের ছাড়াও ক্লোরেক্সিডিন বা প্রোভিডন আয়োডিন ইউজ করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে অ্যালকোহল ওয়াইপ, এই যেখানটা গ্যাপ আছে গ্যাপটাতে অ্যালকোহল ইউজ করতে হবে। নেক্সট, collect the blood aseptically and inject the blood directly in the culture bottle without changing the needle। এখানে এটা মেনশন করা আছে উইদাউট চেঞ্জিং দ্য নিডল, এইটা মেনশন করতে হবে যখন তোমাদের কি করতে হবে লিখবে স্টেপস অফ। এই স্টেপসটা জিজ্ঞেসও করে। 1 is monophasic media, 50 ml of brain heart infusion broth, castaneda's biphasic media। biphasic media কি থাকে? BHI agar slope and BHI broth। ডাইলিউশন, যেটা আমি আগে বলেছি 1:5 or 1:10 to dilute the antibacterial component in the blood। সোডিয়াম পলিঅ্যানেথল সালফোনেট, সব এইটাতে দেওয়া থাকে না, কিছু কিছু মিডিয়ায় যেগুলো কমার্শিয়ালি প্রিপেয়ার সোডিয়াম পলিঅ্যানেথল সালফোনেট থাকে। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ সোডিয়াম পলিঅ্যানেথল সালফোনেট? It is an anticoagulant and it also counteracts the bactericidal action of the blood। সোডিয়াম পলিঅ্যানেথল সালফোনেটের নামটা মনে রাখতে হবে। সোডিয়াম পলিঅ্যানেথল সালফোনেট, 1 its role is as anticoagulant, second role is as bactericidal action। Incubation, upon receipt the bottle should be directly incubated 37 degrees for 7 days। Repeat subcultures are made from BHI broth into blood agar। এরপরে যদি গ্রোথ আমরা সাসপেক্ট করি, not only we need to do the gram stain, we have to do subculture। subculture আমরা কোন কোন মিডিয়াতে করব? এইখানে we will do in blood agar and ম্যাকংকি agar। কিন্তু অনেকে ব্লাড কালচারে ডাইরেক্টলি লিখেছে ব্লাড কালচার টু বি ডান ইন ব্লাড আগার,
ব্লাড আকারে কিন্তু ব্লাড কালচার করা হয় না, ইট ইজ ডান ইন ভিএইচআইভি ব্রথ অর আদার কমার্শিয়াল ব্রথ, এবং সাবকালচার যেটা করা হয় দ্যাট ইজ ডান ইন ব্লাড আগার অ্যান্ড ম্যাকঙ্কি আগার, যেমন রুটিন ব্যাকটেরিয়াল সাবকালচার। সো এই পার্টটা জানতে হবে সাবকালচারটা কেন করা হয়। This is automated blood culture media, machine to the back take বা back alert. Most advanced system growth is continuously monitored. এগুলো কি হচ্ছে, আমাদের গ্রোথ দেখতে হয় না, they give a alarm যে গ্রোথ এসে গেছে, growth has come, you do the subculture and proceed accordingly. যখনই ওরা সিগন্যাল দেবে, you have to do a gram stain from the bottle and also do subculture in blood agar and ম্যাকঙ্কি agar. তাহলে অটোমেটেড ব্লাড কালচারে কি বেনিফিট, আমাদের রোজ চেক করতে হচ্ছে না, দে ইউজুয়ালি গিভ আস এ অ্যালার্ম অর সিম্বল দে গ্রোথ ইজ দেয়ার। The system gives a positive signal, the bottle is removed and processed similarly. বাকিটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে, এটা সেম আদার ব্যাকটেরিওলজি, কলোনি মরফোলজি, গ্রাম স্টেন ফলোড বাই আইদার কনভেনশনাল or automated system by Vitek. সবেতে ম্যালডিটপ লিখে দিও না, ম্যালডিটপ ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনখানে আছে, একটা জায়গাতেই আছে, সেটা হচ্ছে সিএনসিআই রাজারহাট, আর কোনো জায়গায় কিন্তু ম্যালডিটপ নেই। সুতরাং বেটার নট টু রাইট ম্যালডিটপ। যে কোনো এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল এক্সামিনার কিন্তু ম্যালডিটপের নাম শুনে রেখে যাবে যে বেশিরভাগ জায়গায় নেই। সুতরাং ইভেন ইফ ইউ রাইট অ্যাট দ্য লাস্ট, প্রথমে যদি মলিকুলার টেস্ট লিখে দাও, সবই এক্সামিনার খুব একটা খুশি হয় না, মলিকুলার টেস্ট আগে ছিল না। সুতরাং মলিকুলার টেস্ট হ্যাভ টু মেনশন, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো ভাইরাসের মলিকুলার টেস্টটা ডায়াগনোসিস হয়ই না, কিন্তু আদার টেস্টগুলো লিখে তারপরে মলিকুলার টেস্ট লেখো। ফার্স্টে যদি তুমি লিখে দাও পিসিআর করতে হবে, দ্যাট শুড নট বি দ্য অ্যান্সার টাইপ। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সাসেপ্টিবিলিটি কোন মিডিয়ায় করা হয়, কোন মিডিয়ায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সাসেপ্টিবিলিটি করা হয়, মুলার হিন্টন, গুড, মুলার হিন্টন আগারে করা হয় অ্যান্টিবায়োটিক, বা ভাইটেকে আমরা অটোমেটেড মেথডে করতে পারি। যদি এম্পেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া একটা গ্রাম নেগেটিভ কভারেজ দেওয়া উচিত। আচ্ছা, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ এখন অনেক বারবার আসছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপের ওয়ান পার্ট ইজ ডি এসকেলেশন। আমি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ আজকে পড়াচ্ছি না, কারণ দ্যাট ইজ এ হোল চ্যাপ্টার। সুতরাং তাও 5টা জিনিস অন্তত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপে, 5টা পয়েন্ট। হোয়াট আর দ্য 5 পয়েন্টস অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ? 5টা পয়েন্ট আছে। 5D, রাইট ড্রাগ, right dose, right route and right de-escalation. যদি সেন্সিটিভিটিতে অন্য রিপোর্ট আসে, আর যদি তার আদার ব্যাকটেরিওলজিক্যাল মার্কার কমে যায়, যেমন হোয়াট আর দ্য মার্কার ফর সেপসিস, আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম, সেপসিসে হোয়াট আর দ্য মার্কার উই ইউজ ফর সেপসিস, ডব্লিউবিসি কী হবে? এনি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে ডব্লিউবিসি, তাহলে ওটি উইল বি এক লিউকোসাইটোসিসও হবে প্লাস নিউট্রোফিলিয়া হবে। এটা ওয়ান কমন মার্কার, টিসিটিসি সব করাতে করা নেয়। আর কি কি মার্কার আছে দেখুন, নন মাইক্রোবায়োলজিক্যাল মার্কার, সিআরপি। সিআরপি, হোয়াট ইজ দ্য সিআরপি? কী হবে? ব্যাকটেরিয়াতেও বাড়বে, ভাইরাসেও বাড়বে, প্যারাসাইটেও বাড়বে। তো ইউ ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট। হোয়াট উই ক্যান ডিটেক্ট ইন সিআরপি ইজ দ্য এনি ইনফ্লামেশন ইজ দেয়ার। Now, what is the specific marker for bacteriological infection? এই মার্কারটার নাম কিন্তু জেনে রাখা উচিত, দ্যাট ইজ প্রোক্যালসিটোনিন। প্রোক্যালসিটোনিন কিন্তু শুধু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনেই বাড়ে। দিস ইজ অ্যান কস্টলি ইনভেস্টিগেশন, কিন্তু প্রোক্যালসিটোনিন কিন্তু ভাইরাস বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনে প্রোক্যালসিটোনিন বাড়ে না। প্রোক্যালসিটোনিন অনলি ইনক্রিজ ইন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। আর ডি-এসকেলেশন মানে যদি আমরা প্রোক্যালসিটোনিনের লেভেল কমে যায়, বা নিউট্রোফিলিয়া কমে গেল, বা লিউকোসাইটোসিস কমে গেল, উই ক্যান lower the stop the dose and we can go for IV to oral, so that is a de-escalation. PUO বা fever of unknown origin, FUO,
reserved only for prolonged febrile illness without an established etiology. এটা হচ্ছে প্রথম 1961 এফইউর কি ডেফিনেশন ছিল, এই ডেফিনেশনটাই বেশিরভাগ এক্সামিনার চায় ইনিশিয়ালি। So this is the definition of more than 101 degree Fahrenheit or 38.3 degree centigrade, duration more than 3 weeks, failure to reach a diagnosis despite 1 week of inpatient investigation. This is classic FUO. যেটা পিটার্সডর্ফ অ্যান্ড বিসন বার করেছিল ইন 1961। এখন হচ্ছে কারেন্ট ডেফিনেশন হচ্ছে ফিভার 38 ডিগ্রি, ডিউরেশন মোর দ্যান 3 উইকস, নো নোন ইমিউনোকম্প্রোমাইজ স্টেজ, রিমেন্স আনসার্টেন আফটার এ থরো হিস্ট্রি টেকিং, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড ফলোয়িং অব্লিগেটরি। এই ইনভেস্টিগেশনগুলো করে নিয়েছে, তার সাথেও কিছু বেরোয়নি। হোয়াট আর দোজ ইনভেস্টিগেশন? ESR and CRP, platelet count, leukocyte count, electrolytes, creatinine, alkaline phosphatase, lactate, creatinine kinase। সবগুলো আলাদা আলাদা করে এক্সপ্লেন আমি করছি না, সিআরপিটা বলে দিয়েছি। দিজ আর অ্যান্টিনিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি, ইউরিন অ্যানালিসিস, ব্লাড কালচার, 3 নেগেটিভ ব্লাড কালচার, রেডিওলজি, দ্যাট মিন চেস্ট এক্স-রে অ্যান্ড অলসো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য অ্যাবডোমেন and tuberculin test. What are the causes of FUO? এক হচ্ছে ইনফেকশন থাকতে পারে, কোনো ম্যালিগন্যান্সি থাকতে পারে, লিম্ফোমা, লিউকেমিয়া, নন ইনফেকশাস ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ লাইক রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অর SLE, এনি গ্র্যানুলোমেটাস ডিজিজ থাকতে পারে, অ্যান্ড আনডায়াগনোজ কেস। তা সত্ত্বেও 7% ডায়াগনোসিস হয় না। এটা একবার দেখে নাও। দিস শুড বি কেপ্ট ইন মাইন্ড while you are approaching a FUO patient. Fever যেটা unexplained, তাতে এইগুলো you should clinically exclude or do other things like TB আছে কিনা, any TB, tuberculosis এর or any infection যেগুলো টোটালি হয়তো এখনো চেস্ট এক্সরেতে আসেনি, so you should go for IGRA, that was tuberculin test. It is better to go for IGRA or a chest X-ray to be done. Appendicitis, cholecystitis, abdominal USG আমি বলেছিলাম, কোনো অস্টিওমাইলাইটিস আছে কিনা, সাপুরেটিভ থ্রম্বোফ্লেবাইটিস, syphilis, Lyme disease and listeriosis, এগুলো প্রপার হিস্ট্রি অ্যান্ড দিস শুড বি এক্সক্লুডেড। এই প্যারাসাইটিক ইনফেকশনগুলো অলরেডি এক্সক্লুডেড, এগুলো বড় লিস্ট। কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি, হিস্ট্রি অফ ট্রাভেল, ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন শুড বি ক্যারিড আউট। Blood, stool, gram stain of pus, Jerem stain for tuberculosis, PAS or GMS stain. PAS or GMS stain টা কিসের জন্য করা হয়? গমনি মেথামিন সিলভার টেস্ট, কমনলি সিলভার স্টেন কোন কমনলি করা হয়? HIV, কালকে HIV ক্লাস আছে, যদিও অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন কালকে হবে না, ফার্স্ট পার্টটাই হবে। গোমনি মিথামিন সিলভাসিস সাধারণত করা হয় এনি ফাঙ্গাল ইনফেকশনে করা যেতে পারে। নিউমোসিস্টিস 0BC GMS স্টেন দিয়ে ডিটেক্ট করা হয়। ব্লাড কালচারে কি ইনফেকশন, টাইফয়েড, ফিভার, ব্রুসেলোসিস ওগুলো বলতে হবে। এলাইজা or rapid test, standard agglutination test, cold agglutination test for mycoplasma and leptospirosis। এখন যদিও এই লেপ্টোস্পাইরোসিসের জন্য দুটো ডিজিজ ইউ শুড অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড হোয়াইল ইউ সি দ্য পেশেন্ট। ওয়ান ইজ লেপ্টোস্পাইরোসিস, আরেকটা কি খুব কমনলি এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব পজিটিভ আসছে, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ছেড়ে দাও, একটু আনকমন ডিজিজ উইচ ইজ এখন এলাইজা করে ডিটেক্ট করা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ স্ক্রাব টাইফাস। স্ক্রাব টাইফাস শুড বি থট ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টিপিক্যাল এশিয়ার। স্ক্রাব টাইফাসে কি ফিচার্স থাকে? স্ক্রাব টাইফাস সাধারণত একটা ব্ল্যাক এস্টার থাকে, অ্যানথ্রাক্স যেরকম ব্ল্যাক এস্টার থাকে স্ক্রাব টাইফাস, কিন্তু অনেকের এস্টার থাকে না। তাও আননোন ফিভার 14 days মোর দ্যান 1 week, টাইফয়েডও নেগেটিভ, ম্যালেরিয়া নেগেটিভ, টিবি নেগেটিভ, ইউ শুড অলওয়েজ গো ফর IgM স্ক্রাব টাইফাস।
Next slide. Pajan করে pajan করে as doing in sharp চলে আচ্ছা ওই স্লাইড আগের পিকচারে তুমি যতটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ versus when you see this picture what are all this how does the nuclei look like জুতোর সোলের মতো না don't they look like a slipper the nuclei is shaped like a slipper চপ্পলের মতো or sole of a shoe or slipper whatever however you want to describe the elongated nuclei these are all epithelioid cells. Epithelioid cells are nothing but modified macrophages. This is an FNSC specimen. এটা তোমাদের আমি জাস্ট পিকচারটা তোমাদের epithelioid cell এর মরফোলজিটা কি রকম হয় স্লিপার শেপের ওটাকে ক্লিয়ার কাট দেখানোর জন্য এই যে সেলটা আর তার মধ্যে এই যে নিউক্লিয়াইটা স্লিপার শেপের নিউক্লিয়াই কি লেখা আছে এখানে modified macrophages with abundant cytoplasm and painstaking slipper shaped nuclei. These are epithelioid cells. So this is a macrophage with abundant cytoplasm and slipper-shaped nuclei. So this এটাকে বলা হচ্ছে epithelioid cells. আর এই epithelioid cells কি হচ্ছে? These epithelioid cells they form a cluster of epithelioid cells form what is known as yes granuloma. They form a granuloma. এই হচ্ছে tuberculosis আর কিছু না tuberculosis mechanism কি করে granuloma form করা হচ্ছে has been taught to you this is not the class where I'm going to explain that tuberculosis and what is primary tuberculosis what is secondary tuberculosis what are Vaughan's focus এগুলো আমি explain করছি what is a pod spine etc etc tuberculosis কোথায় কোথায় spread করতে পারে how does it form এগুলো theory I'm just going to explain you and I'm going to show you the slides the pictures based on which you can come to a conclusion a diagnosis okay so এরকম দেখতে লাগে okay so now and then this is the giant cell এই giant cell যদিও আমার মন মতো হয়নি these giant cells rather look like this একদম পুতির মালার মতো so these are epithelioid cells peripherally placed nuclei this looks more like a foreign body giant cell rather than that এটা তো একটা foreign body মতো লাগছে কারণ এখানে হচ্ছে throughout the length of the cell you are getting the nucleus generally Langerhans giant cell the nuclei are placed peripherally horseshoe shaped nuclei okay that is Langerhans giant cell তাহলে হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে this pinkish thing is the Ischias necrosis তার মধ্যে epithelioid cells আছে lymphocytes epithelioid cells so granuloma তে not only epithelioid cells থাকে epithelioid cells they are surrounded by a rim of lymphocytes in the periphery okay clear and then you get this Langerhans giant cell তো পরীক্ষার সময় আমি obviously এই সাইডটা দেব না now see this maybe আমি এই সাইডটা দিলাম পরীক্ষার সময় can you appreciate the giant cell now
Can you appreciate the giant near page of your solution? Can you appreciate the giant cells? So this is basically a granuloma. I could have shown you the epithelial cells. Because epithelial cells morphology এখানে বোঝা যাচ্ছে না, ভার্সেস এখানে যেরকম ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না, স্লিপার শেপের ডিসপ্লে। তো এখানে হচ্ছে আমি রাদার what you would appreciate is a very beautiful picture of a giant cell. Giant cell with peripherally placed nuclei. Clear?